ஸ்ரீ, நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது மேம். ஓகேப்பா, ஓகே.
சார் வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். வெல்கம் சார். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. தொடங்கிடலாமா? 11 மணி சரியா நிறைய பேர் வந்து சேர்ந்துட்டாங்க. சார் தொடங்கிடுவோமாங்க சார்? நான் ரெடி சார். நான் தயாரா இருக்கேன். உங்க ஆடியோ YouTube also the streaming will start now. Okay. From my side. சார் தொடங்கிடலாமாங்க சார்? Yeah, please. Yeah. Thank you sir. Thank you sir. தொடங்கலாமா சார்? Yeah. வருகை தந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல வந்து எங்களுடைய மீடியா அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஆபீசர் கீதா அவர்கள் வந்து வரவேற்பு உரை வாசிப்பார். அனைவருக்கும் வணக்கம் சார். இன்னைக்கு ஒரு இனிமையான காலை பொழுதுல உங்களை எல்லோரையும் வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு இது. சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃபார் செல்ஃப் ரிலையன்ட் இந்தியா என்ற தலைப்பிலான வலைதள கருத்தரங்கை பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. சர்வதேச இந்திய திருவிழாவை முன்னிட்டு அறிவியல் பார்வையை பொதுமக்களிடையே கொண்டு சேர்ப்பதற்கான தொடர் வலைதள கருத்தரங்கங்களை வந்து நம்ம பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் நடத்தி வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக இந்த கருத்தரங்கு இன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட பேச வந்திருக்கிற பேச்சாளர் அவரை வரவேற்பதில் எங்கள் அலுவலகம் மிக பெருமை கொள்கிறது. டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை சார் அவர்கள். அவரை பத்தி உங்க எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். இப்ப அவர் வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவுன்சில் ஃபார் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில வைஸ் பிரசிடென்டாக இருக்கிறார். நேஷனல் டிசைன் அண்ட் ரிசர்ச் ஃபாரம்ல சேர்மனாக இருக்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் வந்து இந்தியா வந்து நிலாவுக்கு ஆய்வுக்களம் அனுப்பியது. சந்திரயான் 1 திட்டம். அதன் திட்ட இயக்குனராக பணியாற்றிய டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை சார் அவர்களை வரவேற்பதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் பெருமை கொள்கிறோம். சார், வெல்கம் டு திஸ் வெபினார் சார். உங்களை சந்திக்கிறதுலையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் உரையாற்ற வருகை தந்திருப்பதும் எங்களுக்கு மிக பெருமையாக இருக்கிறது. உங்களை இருக்கரம் குப்பி வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். இந்த நிகழ்வுக்கு ஏற்பாடு செய்ய ஒரு தலைமை வகித்து எங்களை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் பிரஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோவின் அடிஷனல் டைரக்டர் ஜெனரல் அண்ணாதுரை சார் அவர்களையும் இந்த நிகழ்வுக்கு வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். நிறைய பத்திரிகையாளர்கள் இந்த நிகழ்வுல வந்து பங்கேற்றிருக்கீங்க. உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். மாணவர்கள் நிறைய பேர் வந்து இங்க ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. நான் சாரோட ஸ்பீச்சை கேட்பதற்காக இத்தனை பேர் ஆர்வமுடன் வந்து இந்த டைமுக்கு முன்னாடியே 10:30 இருந்தே எல்லாரும் ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சார். அதனால மாணவர்கள் எல்லோரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். எங்களோட தகவல் ஒளிபரப்பு அமைச்சகத்தின் அலுவலர்கள், தமிழ்நாடு முழுக்க FOB என்று சொல்லப்படும் ஃபீல்ட் அவுட்ரீச் பியூரோட ஆஃபீஸர்ஸ், அஃபிஷியல்ஸ், ROB அஃபிஷியல்ஸ், ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாரும் இதுல ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லோரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்களும் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். சார், அறிமுக உரை அளிப்பதற்காக எங்களுடைய அடிஷனல் டைரக்டர் ஜெனரல் அண்ணாதுரை சார் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் அதிக நேரம் எடுத்துக்காம சுருக்கமா சில வார்த்தைகள் மட்டும் சொல்லி முடிச்சு
நானும் ஒரு எம் அண்ணாதுரை, ஐயாவும் ஒரு எம் அண்ணாதுரை, இங்க 2 பேர் இருக்கோம். நான் அதிக நேரம் எடுத்துக்காம ஐயாவை பேச அழைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். கீதா சொன்னது போல வந்து இப்போ மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள்னாக்கா யாரும் தமிழகத்துல அறிமுகப்படுத்த வேண்டியதே இல்லாத ஒரு பெயர். ஆனா எனக்கெல்லாம் மனசுல இன்னும் வந்து இன்னும் அதிகம் கொண்டாட வேண்டிய ஒரு பெயர், நம்ம வந்து இன்னும் கூடுதலாக செய்ய வேண்டும். அந்த வகையில வந்து அவருடைய வாழ்க்கையே ஒரு முன்னோடியான வாழ்க்கை. அதாவது அவர் என்ன செய்தார் அப்படின்றத விட அவருடைய வாழ்க்கையை சார் மியூட் ஆயிடுச்சு சார். சார் நீங்க பேசுறது கேட்கல. என்னுடைய தலைமுறையை சார்ந்தவர்களும் அதுக்கு முன்னே இருக்கவங்களும் கூட இன்னைக்கு இருக்கிற தலைமுறையில் தனியா வேற மாதிரியான ஒரு ரியாலிட்டியை பாக்குறாங்க, ஒரு உண்மையை பாக்குறாங்க. அப்படிப்பட்ட தலைமுறைகள்ல வந்தவர்களுக்கு வந்து இந்த காரணங்கள் வந்து புரியும். நமக்கு வந்து இருந்த வாய்ப்புகள் குறைவு. தமிழ் வழியில கற்றோம்ன்றது வந்து ஒரு மாற்று இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையும் கூட இருந்தது. ஆனா வந்து எந்த வகையிலையும் அதுல நாங்க அறிவை தேடுவதிலையும் ஒரு இடத்துல சாதிக்கிறதுலையும் குறைச்சிடல அப்படிங்கிறத வந்து ஐயாவுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு செய்தியா நமக்கு சொல்லுகிறது. எங்க படிக்கிறோன்றதை விட எப்படி படிக்கிறோன்றது முக்கியம், புரிந்து படிப்பது முக்கியம். அறிவியல் படிப்பது என்பதற்கு வந்து ஆங்கிலம் தான் அவசியம்ன்றதும் கிடையாது. தமிழ் வழி கற்கலாம். கற்று ஓரளவு வந்த பின்னால வந்து மற்ற மொழிகளும் நமக்கு தேவைன்னா கற்றுக்கொள்ளலாம். அதற்கு எந்த தடையும் கிடையாது. இன்றைக்கு வந்து அரசாங்கம், மத்திய அரசு வந்து இன்றைக்கு புதிய கல்விக் கொள்கைகளை கூட தமிழ் வழி கல்வி, தாய்மொழி வழி கல்வின்னு எல்லாம் சொல்றோம். இதை வந்து ஐயா அவர்கள் வந்து பல இடங்கள்ல தன்னுடைய வாழ்க்கையை முன்னுதாரணமாக காட்டி மாணவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லி கொண்டிருக்கிறார். அது ஏன் அதை கவனிக்க வேண்டியிருக்குன்னா, இன்றைக்கு அறிவியலையும் கூட வந்து ஒரு மனப்பாட பகுதி போல, ஒரு செய்யுளை போல ஒப்புவிக்கக்கூடியதாக மாணவர்கள் வந்து கற்கக்கூடிய நிலைமை இருக்கிறது. அதனுடைய கண்டென்ட் என்ன, அதனுடைய பொருள் என்னன்னு இல்லாம அதை முதல் எழுத்துல தொடங்கி கடைசி எழுத்து வரைக்கும் ஒப்புவித்தல் அல்லது பார்க்காமல் எழுதி காட்டுவது என்பதோட வந்து கற்றல் நிறைவு பெற்று விடுகிறது. அதனுடைய உண்மையான பொருள் என்னன்னு கற்றவர்களால மட்டும்தான் அல்லது செய்து பார்த்தவர்களால மட்டும்தான் அறிவில் வந்து முன்னேற முடியும். அதற்கு வந்து தாய்மொழியில் கற்காமல் இன்னொரு மொழியில் கற்பது வந்து மிகப்பெரிய தடையாக இருக்கிறது. அதையெல்லாம் வந்து அவர் மிக ஆணித்தரமாக மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடியவராக, ஒரு அறிவியல் ஏதோ நான் என்னுடைய பணியை செய்தேன் என்பதாக இல்லாமல் அடுத்த தலைமுறைக்கு வழிகாட்டக்கூடியவராக, ஒரு சமுதாயத்துக்கு வழிகாட்டக்கூடியவராக தொடர்ந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார். அதற்காக நம்ம அவருக்கு நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும். 1982 வந்து அவரு இஸ்ரோல ஜாயின் பண்ணாரு. 2018 வரைக்கும் பணியாற்றினார். 26 ஆண்டு காலம். அந்த நம்ம வந்து சந்திராயன் 1, சந்திராயன் 2 அல்லது மங்கள்யான்ங்கிற வகையில நம்ம அது மட்டும்தான்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா அந்த 26 ஆண்டுகள்ல வந்து அங்க இஸ்ரோல செய்யப்பட்ட பல பணிகளுக்கு வந்து அவரு ஒரு பின்புலமாக இருந்து செயலாற்றி இருக்கிறார், தலைமை ஏற்று செயலாற்றி இருக்கிறார், சாதனைகளை படைத்திருக்கிறார். இது வந்து ஒரு நாள்ல நடந்துட்ட ஒரே ஒரு சந்திரயான் கிடையாது. அதனால அந்த 26 ஆண்டு கால பயணம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. அதுல செய்த சாதனைகள் இருக்கின்றன. இந்த சாதனைகளுக்காக பல்வேறு மக்கள் அமைப்புகளும் சரி, பல்கலைக்கழகங்களும் சரி, பன்னாட்டு அமைப்புகளும் சரி பாராட்டு தெரிவித்திருக்கிறது. நல்ல முறையில வந்து சொல்லியிருக்காங்க. உலகினுடைய 100 சிந்தனையாளர்கள் என்ற பட்டியல்ல வந்து அவருடைய பெயரும் வந்து அங்கீகாரம் பெற்றிருக்கிறது. இப்படி எல்லாம் இருந்து இவ்வளவு பெரிய சிறப்புகள் உடைய அவர் வந்து அறிவியலை மக்களுக்கு கொண்டு போகணுன்றதுக்காக இப்ப நம்முடைய அழைப்பை எல்லாம் கூட ஏற்று, நான் இதற்கு முன்னால வந்து பொதிகை தொலைக்காட்சியில அவரை ஒரு 2-3 முறை பேட்டி எடுத்து போட்டிருக்கிறேன். ஒரு முறை வந்து 1/2 மணி நேரம் தான் பேசுவது என்ற திட்டத்தோடு தான் நானும் போனேன். அவரும் எனக்கு அவ்வளவுதான் நேரம் இருக்குன்னு சொன்னாரு. ஆனா அன்றைக்கு நான் 1 மணி நேரம் பதிவு செய்து அந்த நிகழ்ச்சியை ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியா போட்டோம். ஏன்னா அந்த ஆர்வம் அவருக்கு வந்து அறிவியலை பத்தி பேச நினைச்சாருன்னா அவரை வந்து நம்ம தடுத்து கூட முடியாது. இன்னைக்கு கூட ஒரு டைம் ஃப்ரேம் வைக்க முடியுமான்னு எனக்கு சந்தேகம் தான். ஆனா எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் பேசட்டும்ன்றத நானும் விரும்புறேன். ஆக அந்த மாதிரி வந்து மக்கள் கிட்ட அறிவியலை கொண்டு சேர்றதுல வந்து மிகப்பெரிய ஆர்வமும் ஊக்கமும் உடையவராக தொடர்ந்து தமிழக அரசுடைய அறிவியல் அமைப்போடும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட ஒருவரை வள்ளுவர் சொல்லுவாரு, பயன்மரம் உள்ளூர் பழுத்தற்றால் அப்படின்னு. அதாவது நமக்கு தேவையான பழம் காய்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மரம் இருக்கிறது, அந்த மரத்துல கிடைக்கக்கூடிய கனியை நம்ம அடையணும்னா நம்ம வந்து அந்த காட்டுக்குள்ள போய் முள்ளு கீறி பாம்பு பள்ளி எல்லாம் தாண்டி போய் அந்த பழத்தை பறிச்சுட்டு வர்றதுன்னு இருக்கும். அப்படிப்பட்ட சிரமங்கள் இல்லாம அந்த மரம் நடு ஊர்ல வந்து பழுத்து தொங்குனா எப்படி இருக்குமோ அதை போல
ஒரு கற்றவருடைய விஷயம் வந்து அந்த ஊர் மக்களுக்கு அவங்க கை கட்டுற தூரத்துல கிடைக்குது. அவங்க வந்து பறிச்சு சுவைக்கிறது மட்டும்தான் பாக்கி. அந்த மாதிரி ஒரு பயன்மரம், நடுவூரில் பழுத்த பயன்மரம் போல அவர் வந்து நமக்கு மத்தியில நமக்கு வேண்டிய செய்திகளை, நமக்கு வேண்டிய கனிகளை தாங்கி இருக்கிறார். அவரை இன்னும் வந்து நம்ம மட்டும் இல்ல, பல்வேறு அமைப்புகளும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், நாமும் இன்னும் கூடுதலாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அவரை பேச அழைக்கிறேன். ஐயா வருக. வணக்கம். வணக்கம் திரு அண்ணாதுரை அவர்கள். மயில்சாமி அண்ணாதுரையினுடைய முன்னேறு வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா இது வரைக்கும் பொதுகையிலிருந்து பார்த்தேன், நீங்க பதவியோடு விட்டு வந்ததை இன்னைக்கு நாம 2 பேரும் பேசுறோம். அதனால மற்றவர்கள் சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாகவும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். இன்னும் சிறப்பாக மேல போகணும் அப்படிங்கிற வாழ்த்துக்களுடன் என்னுடைய இன்றைய உரை ஆரம்பிக்கிறேன். இந்த உரை ஆரம்பிக்கும் பொழுது சின்ன ஒரு இது மாதிரி, ஏன்னா முதல்ல நினைச்சேன் நான் முழுக்க தமிழ்லயே என்னால பேச முடியும், நிறைய இடத்துல பேசியிருக்கிறேன். ஆனா இருந்தாலும் இப்ப பார்க்கும் பொழுது பலர் வந்து தமிழ் அவங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு. நாங்க பாக்குறீங்க ஜெகதீஷ் சனுகோடி அவரு கர்நாடகால இருக்காரு. அப்படி நிறைய முகங்கள், நிறைய பேர்கள் வந்து அவர்களுக்கு தமிழ் புரியுமான்னு எனக்கு தெரியல. அந்த ஒரு இது இருக்குது. அதனால 2ஐயும் கலந்து போறேன் ஒரு பட்சம். 2வது, நான் முழுக்க தமிழ்ல படிச்சிருந்தாலும் ஒரு ஊடக மொழியாக ஆங்கிலத்தை என்னால் சரளமாக பேச முடியும் அப்படிங்கிறதும் தெரியணும். அவங்க குழந்தைகளுக்கு தெரியணும். ஏன்னா நீங்க என்னை எதுவும் இழந்துட போறதில்லை. தமிழ்ல படிக்கிறதுனால உங்களுடைய அறிவு வளருது. அறிவினுடைய இன்னொரு அங்கமும் கூட இல்லாது, உங்களை வெளிப்படுத்துவதுதான் ஒரு மொழி. அந்த மொழி வந்து சரளமாக உங்களால் பின்னால் பேச முடியும். அதற்காக இன்னைக்கு தாய்மொழியில படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு சங்கடமும் இருக்க தேவையே இல்லை. அப்படிங்கிற இன்னொரு எடுத்துக்காட்டாகவும் இன்னைக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன பேச வர்றது. அந்த வகையில இன்றைய எனது பேச்சு அதிகமாக ஆங்கிலம் கலந்திருக்கும். ஏன்னா தமிழ்ல படிச்சாலும் உயர்கட்ட அறிவியல் பண்ண முடியும். அதில் உங்களால் ஆங்கிலத்திலும் கூட அது ஒரு மொழி தாங்க, பெருசா ஒண்ணுமே இல்லை. அதை நீங்க சரியா வந்துடலாம் அப்படிங்கிற இன்னொரு எடுத்துக்காட்டுக்காகவும் அதை பண்ணலான் இருக்கேன். இப்ப நான் வந்து வீடியோ ஷேர் பண்ணலாம் இல்லைங்களா? என்னுடைய பிபிடி ஷேர். ஷேரிங் கொடுத்துட்டீங்களா? யா, கொடுத்துருக்காங்க. Yeah, the science for self-reliant India and global welfare. அதுதான் வந்து நம்முடைய இந்த திருவிழாவினுடைய ஒரு நோக்கம். அதாவது நம்ம தற்சார்பு அடையணும், இந்தியா தற்சார்பு அடையணும், உலகத்தினுடைய அதனுடைய நல்வாழ்விற்கும் நாம் ஒரு பங்களிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு அங்கமாக இன்றைய இந்த விழானா 22 டிசம்பர் 22, 25 நடக்க போகுது. அது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். ராமானுஜனுடைய பிறந்த நாள். ராமானுஜனுடைய பிறந்த நாள்ல 2015 டிசம்பர் 22 ஆரம்ப நாளாகவும், அப்புறம் நான் பேசுறது கேக்குது இல்லைங்களா? வீடியோ வருது இல்லையா? யா, கணித மேதை ராமானுஜனுடைய பிறந்த நாளை முன்னெடுத்து வச்சும், அப்புறம் ஒரு காலத்தில் நாம் சொன்னோம் ஜெய் கிஷான், விவசாயி ஜெயிக்கணும், ஜெய் ஜவான், சாஸ்திரி மாத்தினாருடைய ஜெய் ஜவான் அப்படி கொண்டு வந்தாரு. அப்புறம் ஜெய் விஞ்ஞான், அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் அவர் சொன்னாங்க. அதாவது இப்ப இந்தியாவினுடைய தன்னிறைவுக்கு 3 தேவை. விவசாயம் வேண்டும், நம்முடைய இறையாண்மை காப்பதற்கான செக்யூரிட்டி அதையும் நான் பார்த்துக்கணும். தென் பியாண்ட் தட் யூ டு grow to get along with the other global perspective. In science also you have to grow. That's how the self-reliant comes in science for Indian perspective as well as for global. Today's context is the global welfare also. It is especially 2015 ஆரம்பிச்சது. இப்ப 2020 நம்ம கொண்டாடுறோம்னா, இப்ப வந்து science for self-reliant India alone is not enough.
we can play a major role for the global welfare also. I think that's how it's happening. Once upon a time, we thought a particular one or two countries can take care of the whole world. Now, even to take care of those countries, India's contribution also keep happening. That means in emerging world, India can play a major role beyond self-reliant herself, playing in a global welfare. And what we can do, I think that is the perspective. So that opens a good opportunity for the youngsters. அப்போ ஒரு சின்ன கதை மாதிரி இது மாதிரி இல்லை, அதாவது how science and technology enabled மனுஷன் ஒரு மனிதன் மிருகங்களோட மிருகமா இருந்தான். Was also another animal only. Slowly he got evolved. அவள் என்ன evolve ஆகிறான்? ஏன்னா like any other animal, his birth, life and death is common to like any other animal. But humanity got evolved. Humanity got evolved. How it happened? It is basic fundamental thing is science and technology. But cannot be all the people, all the millions, billions of people came in the world. They are not all the reason for the science and technology, but a few people, few scientists enabled that to happen. But now when we are celebrating this India International Science Festival, it is basically to think about their achievement and think the story of how their history, science has evolved, and how we can, while doing like that, while reading the history, while listening to the history, while watching that, probably there will be a seed. Why can't me also a part of the future history? I think that is the main reason of why today this particular way people are trying to reach out while celebrating Dr. Ramanujan's birthday or Dr. former President Atal Bihari Vajpayee's birthday. It's not only that, symbolically using that, we are celebrating the science itself. Science itself will be being celebrated so that future making history people also, their seed can be given to their thing. That means something can be ignited. That means that is not just knowing what's going to happen, but you can, whether you can be part of in the future, evolving future, whether you can be part of it. So the science festival is not just to watch. Tiruvila madiri illa. Adha thandi, it is basically time and again I say to feed a seed. Okay, seeding pandrathu, performer in the future. Okay, in the future, how you can be a performer not only in your house, not only in your state, not only in your nation, globally also can play a major role. When India is playing a major role, being an Indian, I think we also can play a major role. What are all the opportunities and how we can do it? What and how? I think that is basically fundamental thing for the science. I think today I'm trying to answer what probably you can do and how you can, a way in which you can think about what and how, specifically for this particular aspect point of view. Now you look at here, self-reliant means, self-reliant அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க? அடிப்படையானது 4 இல்லையா? உணவு, உடை, இருப்பிடம், உடல் நலம். Food, health, clothes, shelter, and health. This is what nominally we talk about. That's what the basic need. Okay, but self-reliant is not the basic need alone. Today's thing is concerned, food is required for animal also, shelter is required for animal also, health is required for animal also. Probably clothes we only have invented. Okay, other than that, other things are all required for any other species. But what as a humanity, an evolving humanity, this four alone not enough. Okay, that means self-reliant society need equal knowledge share. Today also it's happening for various ways, but I think someone to ஸ்ரீ எல்லாரையும் மியூட் பண்ணுங்க. ஸ்ரீ சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். Sure. Yeah, that means the self-reliant society is beyond basic needs has to be met. But beyond that, what is required is you should have equal knowledge share. Everyone should have right to share equal knowledge. And similarly, the information is flowing, but factual information, everyone should get factual information. That is very much required for this point of time. Then beyond that, now you look at here, unequal physical labor.
That means just because human has come, but someone may be muscular, someone has a more strength, but he can do something better than others. That sort of thing also there. So beyond that, yes, a human, unequal physical labor to the equal physical labor should be there. Similarly, community with less disparity. Okay, the community disparity because of geographical location, because of each age, because where in which he is born, where he is born. I think where, what, these sort of things should not make him different from others. Is it possible to have like this? The self-reliant society beyond all these things. I think that's what it called for. That's how the society has to evolve. That's what people are thinking about that. When you bring in these four components, equal knowledge share, everybody gets the factual information, and irrespective of his disadvantage position, probably where he born, when he born, and what is his age. Beyond that also, if science and technology enable him in the community, he can be like anyone, equal. Then it's another thing. Similarly, irrespective of physical challenge, okay? Physical challenge because of what very reasons. He being a human, he should be as rightfully work within the thing. So how science and technology can enable this? Okay, I think that's what I'm trying to put. That's what required. So towards that, what is called for? What is called for is there are three wings of science and technology for self-reliant India, as I foresee. One is something new yearly or invent. Okay, something new which is not existing today. You have to invent. I wish we should think for that to make that self-reliant. Is it called for? Another thing is something may be already there, but you can discover it. You can discover it within you, your skill set, whatever it is, that you can discover, and the invention goes. And beyond, another thing is the new way. The way it's what we talk about innovation. That's what the buzzword we talk about across the globe nowadays. That means it is either invention or discovery, or neither invention or discovery. Either way you can put. But it is, what does it mean? We will talk about. And this is more and more, this is the portion where in the science and technology point of view, playing a major role now. Just I will give a few examples, then you will try to identify what existing invention and discoveries putting together, bundled together, we can have a totally different innovative idea, innovative application, how it can make impact to the society for the targeted self-reliant society. What I told, beyond basic needs. I think that is the thing I'm trying to put it there. Just to go what all I told until now, a summary is something like this. Okay. Now you look at here, probably you will see the train is passing by. Correct? No? Both sides train is passing by. Whereas one thing, this boy is he simply watches and enjoys the train going. Okay, he feels happy. Maybe that's what happening. He's enjoying. Whether he's enjoying or something like that. For example, today I'm talking, you are all listening. Something like that, you take it that way. But whereas other side, this girl also a part, but he's now here, he sees a part of the journey of the train. Okay, just you think about the difference. Both sides train is moving, that is there, but one side the girl is a part of the moving train, another side is the spectator. I think this festival is not just being a spectator, how you can have a journey in the train, whatever is happening. Similarly, how you can have a journey in the upcoming science and technology in innovative way. I think that is the whole thing what I'm trying to talk about that. Not just being a spectator, how you can, he's also enjoying the scenes, but not looking at the train. He is traveling in the train and looking out. So there's a lot more difference there. Yeah, now just another, I'm keep on putting my seed thoughts, just to, it can spread into its own way. That's the idea. Now, innovation and discovery. You look at here, you know, the black hole is a discovery. Okay, it was always there, and someone has postulated, and it has been discovered. Okay, but still, this discovery would not have been done, but for an innovative approach. Why it's happening is because even the black hole, whatever we have seen nearby, to really take this sort of photograph, what's happening outside this the activity, you need theoretically a telescope as big as Earth radius. Okay, but we cannot make it.
Okay, then what they have done? They came out with an innovative solution of way telescopes are place of no place, so many places. Already did that, okay, for various other purposes. Now connecting the things together very, very innovative way and allowing the earth rotation and the way in which you are looking at the black hole, the place, the way in which is synchronizing, the way in which integrating all the things for the couple of weeks, they are able to make as if the whole earth is one telescope. Okay, it is an innovative approach. Okay, in various parts of the world, telescopes are there, and you connect them and you synchronized way you take the photo and enable the earth rotation also being a part of that, such that once telescope was here, one telescope here, telescope here, this similarly these are going, this going, all put together in a 1 week time, trying to make sure that we are as good as synthetically you are generating a world the size, our globe size diameter telescope in some other form, and they came into the first ever picture of synthesized picture of this black hole, what's happening around. You know that in a year back it happened to that. Similarly, now you look at here, not only from the discovery in innovation is there, within the inventions itself, innovation comes. Telephone is innovation. It's basically an invention and slightly modified to this level. Okay, radio, an invention, slightly modified to this level. Television, invention, slightly modified. Similarly, the way in which the books coming, because from ஓலைச்சுவடியில் எழுதுறவங்க காகிதம் வந்துச்சு, காகிதத்தில் இருந்து book வந்துச்சு, then library வந்துச்சு. These are all the things that are there. These are all isolated islands. Okay, தீவுகளாக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு இன்வென்ஷன்ஸ் வச்சுக்கலாம், புது கண்டுபிடிப்புகள் வச்சுங்க. Now, just give an example, what the innovation, how the innovation made a big difference, okay, which nominally it is not as big as in this invention. Individual inventions are much bigger than the innovation, whatever I'm going to tell. But still, that innovation, you made all the collective inventions very simple. Okay, just you come to know next diagram. Yeah, you know, you're all seeing the iPhone. Okay, this iPhone in your hand today, just I'm telling iPhone, it can be Samsung, any other phone also. Just I'm putting it here, point of view. Everything is encapsulated in this. Okay, if this is, you can talk, you can watch, you can read, you can organize yourself, you can listen. Okay, you can news, you can get so many books you can read. Library is there, your phone is there, TV is there, organizer is there, radio is there, beyond that also there. Okay, so this is not a big activity, but an innovative way of thinking, bundling everything together, now enabled wherever you go. Okay, now you look at here, any one of them, okay, most of them you have to stuck to that to listen to the what it is there. But now here, wherever you are, you can see that this is an invention, this is innovation. Okay, so whether discovery or invention, there is another component of innovation, makes the thing much closer to the society. It makes an impact to the society much better way. That's what I'm telling. So now we're putting it together, quality of life of the humanity, society is improving because of inventions. I told you the 3 parameters are required for the societal improvement: invention, discovery, and innovations. Okay, you have the invention, you have the discovery, we have the innovation. Okay, now you're looking at here, innovation is not invention. Really looking back, it's not a big invention, but it is about putting the available technology. Okay, even the touch screen is a invention by elsewhere, and he brought everything together, brought the iPhone in a compact way. So innovation is not big invention, but it's about putting the available technology into a better use to create value, business, beyond all these things, and social impact. I think that is the thing you should think about that. Okay, you make the social impact, it's called for. That means whatever we are telling about self-reliant society, more and more innovation will enable. Invention required, discovery required, but innovation will make it faster. Innovation will make it much impactful. Just giving a few examples of, okay, the students are giving, just I'm giving a few examples of innovation. Also not a very big, just way in which you think. Okay, it is how you culture your way of thinking. That is the main impediment of this. Okay, for example, chinna example solran,
இப்போ நாங்கள் ஏரோஸ்பேஸ் போகிறோம், மார்ஸுக்கு போகிறோம், ஸோ இங்கெல்லாம் போகிறோம் இல்லையா? ஸோ இன்னும் இப்போ போகும்போது இங்கே இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸே எடுத்துகிட்டு போனால் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும். யூ ஹவ் டு லைட் வெயிட் மெட்டீரியல், அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி மெட்டீரியல், அது மாதிரிலாம் செய்ய வேண்டி இருக்கும். ஸோ லெட் அஸ் அஸ்யூம், ஜஸ்ட் கிவிங் an example, one material we have newly made, synthesized and come back. Okay. Now, this material has to survive in an acidic environment. Okay. Now you have to test it. What we will do? Normally, what we will do? You make a specimen of that material and put it in a bathtub. Okay. ஒரு குவளையில போடுங்க. அதுல வந்து acid ஊத்துங்க. Acid ஊத்திட்டு now you keep checking. இது என்ன ஆகுது? Whether it is getting eroded, what's happening, compatibility, you can keep checking. But now, problem is in the acid, the new material has to survive. But now you are going to get another problem if you don't do it properly. This is what innovation. Okay. Now let us assume this bathtub is there now. Whether this is compatible to the acid or not, you don't know. That means you unless otherwise you have already a knowledge about this material and this acid, its compatibility, you cannot have this system. Then what happens? Even if the material could have survived, now this would have eaten away all these things like this. Okay. This is an issue. But the same thing, you think about slightly different way. This is called innovation. Okay. You invented a material, okay, but you have already a acid is there. But now what you do, you simply in the material, you make a cut and pour the acid here and you watch for weeks or months. Okay. Now you can easily, you can tell whether this compatibility of acid and this material is working or not. It's as simple as that. This is innovation. Okay, this is innovation. I just few of them I try to take about the way in which whatever the problem has come, how you are approaching the problem, how you arrive at a solution. Okay, the solution should not create another problem. That is innovation. You got it now? I think now I will go back. Now, similarly, another solution. Just I'm taking about some of the real life his story also. Ketchup பண்ணும்போது, so there a lot of competition. So some idea came. Why can't we make ketchup in a different colors? They made it and very successful. They're very successful thing, but they thought it's a very innovative thing, but it got into a problem. What is the problem? Nobody liked ketchup other than its original color, tomato color. Okay, it has become an utter failure because it is innovative solution. Everything has come very innovatively, but the end user, social impact it all now, how the society thinks, that makes a difference. So society thinks, society didn't, maybe taste may be okay, everything may be okay, but they are not liking this. They didn't like this. We are simple as that. So innovation has to look forward also. That's what I'm trying to put. It's not only for us, I think for the animal feed also it happened, it looks very productive, very nutrient things are நாய்க்கு பிஸ்கட் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. பிகாஸ் நம்மளுக்கு இருக்க மாதிரி இது பெட்களுக்கு இருக்கும், எலும்பு அது மாதிரிலாம் இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ அதுக்காக வந்து very நியூட்ரியன்ட் பெட் ஃபுட் பண்ணியிருக்காங்க. So but now what happened? Everything was good. The lab test everything, but finally when you come, this is not taking because the smell was not attracting this pet. So it could not succeed. So you have to additionally something they should do to make sure that this dog takes it. So the innovation, its end-to-end thinking is called for. Another one more example, you know, Tata Nana car. I think it's yes, where I am concerned, technically very innovative thing there. But what is happening is, you looking at this scenario across what India happening in two-wheeler. 5-6 people are traveling. It's a very cumbersome thing. Need is there, but this is a mode they are taking. The Tata came out with a very innovative solution. Okay, around 100,000 rupees, around 1 lakh, coming out with an innovative car. It's a very innovative thing. But this innovation or invention, whatever it is, could not live its expectation. What is happening is simple mistake that also can create a problem. That's what I'm trying to put it here. Because what and how you would have done this, but how you would have sold it, that made things very big difference. Tata himself has told, Ratan Tata himself has told, the reason for Tata Nanaga failure being, they advertised a very big way in a poor man's car. Okay, it's a poor man's vehicle, but none of the Indian
Okay, they shed their 1 lakh rupee, buy a car and travel in a car, himself declaring poor. And they don't want to park the car in front of their house, and it's supposed to be a status symbol, and your status became a poor man. Okay, so this has created a lot of things such that people would need to go for it. I think that is one of the main reason they told the total the manufacturing thing itself was shut up. Okay, so it is a very, very good invention, but the innovation has very, very, very good way not happened that. Now putting together what all I told now. Okay, innovation research is called for to make a nano car and to get a ketchup and to get food, many things. Okay, you have to research and arrive at a technology, and it's economy also. For a nano car, very, very economical also. Research, technology, economy. This is what people thought. Okay, innovation means you have a research, putting whatever already discovered, and what you look for like iPhone now, what you look for, everything bundled together, arrive at a technology, and you should be affordable also. So probably everybody thought you have do a good research what to do, and arrive at a technology how to do, okay, and make it affordable so that everybody buy. These three things good enough for innovation, everybody thought. But a new revelation, what all examples I told, I can enumerate like that so many examples, tells, okay, mere research, technology, and economy alone is not enough. Okay, you should see what all examples I told, how impacts it and how the society receives it. That is all the more important. You do whatever it is, it can be fantastic research, okay, very good technology, very, very economically affordable. Well, you can give even free also. People will not take unless otherwise it adds value to them. It is impacting to them. You will not take. That is the crux of the whole innovation. Okay, so that means sustainable social transformation and development you need means you have these impediments. Research you do, arrive at technology, give an economy, you even give free also. But still, if it is not impacting and the social development is not there, it will not be accepted. Okay, I think that is the impediment of the whole thing. That means the pillars of innovation, as I told, technology, make use of opportunity, business may be there, but still, as I told, once again, society should feel it value. Then only from the society you get a profit. The whole cycle is possible that way only. Okay, innovation is a key to the future, but basic research is a key to the future innovation, as I told, end to end. Okay, societal research is called for. What is the impact this system is going to make? I think that is what it's called for. Now, slightly I will deviate. Okay. Now I just keep on touching various things. Probably I will try to connect at the end to spark it. Now you know satellites and connectivity from anywhere to anywhere here happening. So now, if I am sitting here, you people are listening from wherever you are. Okay. That's communication only enabled that. Once upon a time, railway roads enabled the people to connect. Now the communication revolution, the satellite communication, many things are coming. Now you can anywhere to anywhere in the world, you can correspond. That is possible. But now beyond the fiber, the satellites, for example, here so many satellites are running. Now you look at here, now the whole world is revolving on its own axis. But now any time, minimum 6 to 7 satellites, you can leave it here, is seeing that particular part. That means cell phone towers available wherever you are across the globe. A scenario satellites can create. This is basically trying to create that. What does this mean? That means cell phone, even without cell phone tower percolating everywhere, it's possible to connect anywhere to anywhere. This is the concept. Okay, very, very innovative concept of bringing the satellites together. And this innovation is already changing in a big way, especially after this pandemic. Last 1 year, what happened, you know? This opportunity has been taken, then it's already happening. What and how it's happening. And now let us see what innovations in that it's going to go. Okay. Now you look at here, the whole globe is going to be made a mesh. Vala madiri pinna poranga.
அவ்வளோ சேட்டலைட் சிலதை காமிச்சேன். Now few thousands of satellites going to go around the earth, and each one of them keep revolving anywhere to anywhere. You look at here, we have here to communicate via the satellite that comes, it reaches anywhere to anywhere. Anywhere to anywhere, it's possible to connect, irrespective of the village, irrespective of the mountaineering, irrespective of the forest. Today, இப்போ நான் வந்து ஆன்லைன்ல கல்வி கொடுக்கணும்னு சொன்னாலும் கூட, today it is not reaching all the people. Today, okay, many people could not reach, not because of here doesn't have a smartphone. Even if smartphone is there, it is not able to reach that place because connectivity not there. This is an opportunity for some people, and a huge number of already satellites are being launched. I think you know that today also one satellite is being launched. Outside, much bigger way also it's keep happening. Okay, that way it is anywhere to anywhere, anything to anything. I think that's connectivity going to come. Okay, machine to machine can get connected, man to machine can connected, man to man can get connected. I think this is the way the world is going to evolve post-pandemic. It's happening, right away it's happening, and it has a various social impacts also may happen there. Okay, and that's what emerging right away now. That means the satellite technology, many things are emerging. So what is emerging innovation in the Indian space for us? Let us not talk about globally. What's going to happen for us? Okay. Now there are three things. One is science, engineering, and application. In the science point of view, you can as I told now, black hole, many things, and it are there. Now cosmology, astrophysics, planetary science, astrobiology, these are all things you go into science. Engineering is to enable to do this discovery. You have to the science research to do. To enable that, you should make rocketries, you make a satellite. Okay, and when doing all these things, already emergence of private industry also keep coming. You know that is that. Now beyond this, using what all you are putting the satellites and your concern, very many applications possible. This is what I told, connectivity. Anywhere to anywhere you can connect. You can remotely sense it. You can do navigation, meteorological forecasting we can do, telemedicine we can do. Okay, telehealth you can, tele-education we can do, and the industrial 4.0. This is 4.0, 5.0 is nothing but anywhere to anywhere. I told now some places to some place you can connect, and even sitting from home. Not only IT engineer, even the works are possible to do the work there. Beyond all these things, governance is happening across the globe. Digital governance, yeah, transparent governance is possible. Who will do that? This is emergence of innovation and convergence in space going to create that to happen. Okay, this is another opportunity, but how to do, what to do is up to us. What we are doing, you know that Indian space program has 4 pillars. 4 pillars is, one is a space transportation. Okay, not today PSLV is launching the satellite. So that is a rocketry system. And what it's going to put, communication satellite, earth observation or navigation, this sort of satellites will put. Satellite will carry this sort of the instruments. And while doing all these things, you have to build a capacity building of human research, intellectual humans should be there. Everything should do indigenously, do components should do, technical infrastructure to make that happen. Okay, all the things should happen there. So this is the 4 pillars in which Indian space program for our own needs. This is specific to tailored for our needs, Indian needs. It has happened there specifically for that. With that, we made so many satellites. Even current space assets, you look at it, keep growing, but just in putting communication meteorological satellites, so many are there. Earth observation satellites, so many are there. Navigation satellites, we have around 2 groups. One is Navic, it's already there. Beyond that, Gagan is another group. That's also it's keep happening there. Space science point of view, 3 unique satellites are already working. Chandrayaan 1 anyhow its life over. Now Chandrayaan 2 partially working. Orbiters keep working. Astrosat still working. Mars orbiter mission still, though we thought 6 months it work around the Mars. Even beyond 6 years now it is working around the Mars. So these are all the various ways space assets working in India. Today, one more space asset will get joined in space. Today is concerned. So that way, various things, it's opportunities happening. But now you look at here, India specific. I told some other place how the whole globe, so many thousands of satellites will go around to connect anywhere to anywhere in India. But now what we have done, our context, okay? We launched, for example, recently we launched a satellite called GSAT-11. So using this satellite, that satellite will be sitting stationary above India. Not many satellites going around, one satellite specific for India.
that will connect anywhere to anywhere in India. You look at here, these are all as if the one cell tower looking like that, almost something similar. You can, each one of the corners is meant for that area. You can assume that way. Anywhere to anywhere, any circle to any circle, from Andaman, Lakshadweep, even Jammu and Kashmir, Far East, West, South, everything, anything to anything can be connected. This is our own way of having self-reliant communication, what India is doing. This afterwards we can connect to the global system. So put together, we are self-reliant on our own way of doing. Okay, this is a high-tech thing also. It keep happening there. Just I'm giving an example. Then I told remote sensing. Okay, remote sensing is how our satellites are capable of seeing what is down. Okay, looking at this, these are all just few pictures of particular city. It is Dubai. It is seen there. Just giving an example of what it can see. But its utility is huge. Okay, you can come out with an very, very innovative solutions, innovative applications, innovative things for the society. You can come out. Just I'm giving you capability of this system. This is for 65 centimeter resolution from 400-500 kilometer. It will located there. But now we have done much beyond also. 25 centimeter resolution also possible. That means whatever we have seen previously here, we can zoom it and do it much better. Okay, this is the capabilities existing with us. Self-reliant, secured India possible. That's what happening. Okay, you can use it for very many reasons. You can use this. Just giving an example of what is available today. Okay, how you can get along with this, and that is the reason I'm telling. Opportunities are plenty in India today. You need not go elsewhere. Here you can do wonders, and let required some people come to India. Okay, for our use. I think that is the concept we are talking about. For example, this was the area once upon a time we used to see the satellites. Now our satellites can see the junction like this. Okay, and that is the mode it's happening. In the color also you can see. So capabilities within India is increasing. Indian space is making that to happen here. You can see how the things, cities are being mapped. Okay, for various reasons, I'm not putting our cities, but its capabilities, you know, that it's available. Bhuvan is available. You can explore this sort of facilities available. Yeah, this is another way of seeing the system. Now, this another one is for our meteorological. Not only doing that, you know that today weather is very, very harsh. It's happening. Cyclones, one after the other keep coming. But today we were able to forewarn that genesis much better than previous occasions. Okay, because thanks to our satellite system. Now you look at here, insert 3D and 3DR, position in two different positions. Every half an hour, it can take a global picture. But now what we are doing is you spare it innovative way. You operate this at 5:30, you operate this 5:45. Okay, that means 6:30. Like that, every half an hour you keep on sequencing. That means every 15 minutes, the whole globe, how the cloud moves, how the wind vector is moving. Okay, how the moisture content is in the system. Very many things you can, air column you can get the thing, and some other ground equipments also, the data it sends to the satellite, all put together, we are able to tell how the system is evolving in and around India. We are able to tell. That's the reason today, whatever even the cyclones coming, the casualties we are able to rule much better way. And thanks to our own satellites being, this is another way of telling our self-reliant. And though we are self-reliant here, we are helping global welfare also. Okay, what does that mean? We are part of the global the system. For the weather is concerned, it's not only local phenomena, what's happening globally also. Okay, so our satellite data, not only the two satellites, we have a couple of other satellites, as I told now, around here. This data is also feeding to the international community, so that even for Australia and America also, they make use of our satellite data to forecast, forewarn their people. It's happening. So that means we are self-reliant on our own. Not only that, we extend our science and technology to the welfare of the humanity as a whole. Okay, my neighbor is sick, I cannot be happy. No, I can be afford to do something, read something, go something, everything. But whenever I go out, my neighbor is sick. You also will be sick. You could not enjoy your life. So the whole globe has to be there. I think that's how we are part of the international cooperation. So
another, just getting few example, how the innovations come, even the satellite technology, for common man, for our specific reasons, okay? You know, the India, the Sri Lanka, this is our economic zone border. We are not supposed to cross this, okay? For fishery, other thing, we are not supposed to cross. This is all meant for Sri Lanka. But now, you know, many issues are keep happening. You know that, we know that, okay? But why this happening? Because the crossing border, one point is not aware of the border. Our fisherman, மீனவர்களுக்கு அந்த தாண்டணும் அப்படிங்கிறது தெரியல. One possibility. Another, but somehow we felt, we are also part of the human being, no? We felt this is not the only reason, because this reason we would have given solution very, very simple. I told we have our own navigation satellite, so we can give a gadget. Whenever they cross this border, we can beep an alarm and we can tell them you are crossing, you come back. But somehow we felt, I told now the innovation should have the connectivity to the society. Just I'm bringing the meaning of what does that mean. Okay, then what we thought, this answer is not that alone. Okay, now fish is not available in your region. Even though he knows that the border is there, he will go. I think we should be clear about that. That may happen also. Then fish may be available, but still another high waves coming. I told now the cyclonic other things are coming. They are already gone inside. There is no way to communicate to them, because the cell phone towers, there is no commercial thing. Cell phone towers are not there. That message is not reaching to them. They want somebody to reach it after that. Okay. Similarly, strong winds. These are all the major four reasons which I felt the reasons why they are going that side. So we should have the answer for each one of them. Then only we can ensure that he is not reaching the other side. So main thing is make him aware he is where he is there. And is it possible for him tell fish is available in our region itself? Why you are going other side? Is it possible to do that also? And similarly, this weather forecast point of view connecting this. That means there is a solution. This is an innovative solution. India specific, our own specific, our language. Okay, these are all given other local language in Tamil, Telugu, Malayalam, Marathi, Gujarati, Bengali, this Orissa, these languages, the fisherman will get information of what potential fishing zone advisory. When he goes to the fishing, he will go within our border where it can go. He can go. I think that he can do that. And once they are gone inside, high wave alert, strong wind alert, cyclone warning, tsunami warning, all these things will reach his handheld system. Okay, using our satellites. Whatever I told now, using our satellite, we have another satellite called OceanSat, wherein the ocean color is being monitored every day, every few hours, and looking at that, where the potential fishing zones possible, inga mean adhigama irukku mudiyum, namma area that we can go. So you put all the information in the local language. Okay, potential fishing zone enga irukkuradhu, high wave alert it may happen for in this area soon, and where you are, the border point of view, all these things putting together in the local language, it reaches to them using our own satellite. Because I told you, cell phone towers are not there. He cannot afford to have that. So our satellites enable to connect, and taking many data from other satellites, we synthesize the information, and that is being uplinked. Okay, it comes from INCA, Hyderabad, comes to Bangalore, from Bangalore uplink to the from the ground station to our own satellite. That there is another equipment designed by us for our own people, and that is reaching there. So you can see this is an innovative solution reaching to solve the problem of our own people using the so-called modern technology. Okay, this is just giving one of the example, innovative solution. Now, you know that some few days back, we have the Google got into problem, YouTube got into problem, so many things are got into problem. Now, the question of self-reliant comes now. Everybody relying on Google. Okay, but now where is the self-reliance comes there? Question will come now. Similarly, now today we are all conversing using a Zoom or the webinar, the Zoom thing. Now the question came to me. Let us assume this everybody is using that platform, leaving alone some other issues we're talking about, like whatever happened in Google that day. Let us assume this time it happens. What is our answer? Okay. Now this question was right. Okay, what can be done? This idea was generated. I told now what, how to do this project, not satellite thing. Even this how to do was given,
And this giving another example of when we are talking all these things, the idea was told and this was told. This is a problem, how you can do it, whether we can do. They all people have done, and who have done. You look at here, you'll be surprised to know the project kicked off with the 2 computers, 2 developers, and 1 product manager. They are not exclusively doing for this. They are all working in the normal IT firm, but they have taken this challenge, and these people came out with an answer. Okay, I will tell you what is the answer they came. Next, I'll show you. What all they have done is something called a process called Amazing. Okay, it is as good as Google Meet or Zoom, even better than that. Okay, for example, today you have the limit of 100 right away. Okay, other people are looking at the YouTube, but we would have gone with this man. This would have been unlimited thing possible. Everyone, how much did they spend? This innovative solution. This is they spent only $7,000. They spent. They are ready to go free today. I'm telling you. Okay, and this is currently the team is focusing on giving a free world most secured service, self-reliancy. It is our youngsters have done. Okay, problem is that means we have all the skills available with us. Just giving an example. Just giving an example of real world example of what we use now versus an answer has come from somebody else. Okay, and that how it is helping us. Okay, and this is just 3 youngsters they have done. Okay, and that's what it happened there. Okay, company says today only 5 people are there, but other places are very weak people. Okay, they are ready to go free. That's what is happening there. Now, another innovative solution right away happening in Chennai. Right away, of course, it's across other places also happening. Right away happening in Chennai. I think yesterday we had a detailed discussion along with the Planning Commission Chairman Thiruponnayan in our Anna University campus. And that means here innovation is the drone. You know, many people are aware of that. But the drone today we have. I told na iPhone how the convergence of many things brought a something innovative solution, something like that. The drone which can fly, that's it. But you have good number of other sensors, starting from camera, other so many sensors, many things are available, and some spray mechanisms also possible. Okay, and parachutes are there, drop mechanisms are there, daylight optical zooming sensors are there. So very many things, sensors are outside available. Now fitting these things, this drone can be configured for various applications, huge number of applications. It can do. For example, our during the COVID-19 for the insect pest spray, they used that. Agriculture, it can be used. Many things it can be done there. Okay, and not can be done, as I told here, few youngsters have done an equivalent to Zoom or Google Meet, and this is coming a very, very innovative solution of world-class innovative solution for our own need. It's happening in back here. Meant for agriculture, forest and welfare, urban development, healthcare, mining, disaster management, so many activities it can be done there. Okay, that means this is drone is there, as I told here, depending upon what you put the sensor there, and you can connect to the existing computers. The satellites also will connect wherever to wherever. So that way, very many activities physically we can do. Not only seeing, we can do very many activities can be done there. Okay, this is the innovative right away. It's happening there, and towards that, already activities are happening. It's happening just in under our nose. It's happening. The only thing is how we can spread it for various reasons. We have to see that. A very, very innovative solution. Sometime back, many people would have heard the vertically vandichi, along with the corona. That's also going to create a big issue like that. Okay, it came. But it was like that only. Okay, it's a very big the way, and the vertical எல்லாம் ரொம்ப இதா வந்து நார்த்ல வந்துச்சு, சவுத்துக்கு வந்துருவோம் எல்லாம் பயமெல்லாம் இருந்துச்சு. இங்கிருந்து போன ட்ரோன்ஸ் வந்து அவ இங்க வராம பாதுகாத்துச்சு. அதுக்கானதான் இங்க காமிக்கிறோம் இப்போ. ஸோ இங்க வந்து என்ன பண்றோம்னா ஒரு இன்னோவேட்டிவ் சொல்யூஷன் ஃபர்ஸ்ட் எவர் டைம் குளோபலி வி ஹவ் டன். பாசிபிளி இந்த சப்சிக்வெண்ட் இது இயர்ல வந்து குளோபலி தே ஆல்சோ மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் டெக்னாலஜி. என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, சரி நவ் I told now we have our own host of satellites. The satellites will tell weather forecast. Okay, weather forecast, how the wind vector is moving, how the cloud movement is there, what is the moisture content of that. Many things are seeing. So now when the locust is traveling from Sahara to coming to Pakistan, entering to India, they follow the wind pattern. Okay, they fly along with the wind.
அப்படிதான் அதுக்கு எடுத்து போறது இல்லை. So now seeing that what we have done is we have seen how the wind vector is moving in the North India, okay, and where it is expected to these things to come, and putting the things together. Now we have arrived at a possible solution, and it is implemented also. Which are all the places that can settle in the night? Night they will settle, and the daytime only they fly. I think that is the pattern also there. You ensure that these are all the locust attracting agents, traps. Okay, various ways we can, like your mosquito trap, panna mudiyum. One. The second thing is they're all afraid of, they're all frightened by the sound. So one of the drones will fly, okay, making a sound. One. Second thing is I told it can spray also, na? It can spray the repellent. Okay, one side will, because of noise also will get agitated, will get up. And when you play the repellents around this, which is the place that day it settled, all will run away and will get caught here. So these are many, so much of varieties are caught in this. So this is the way, very, very silently, we killed the locust attack in 2020. It's happened there. So the convergence of technologies, very innovative way, connecting the things together for our own need, societal impact. Okay, that is made. This is very, very, very nice. This will have a global welfare also will improve. Otherwise, this locust again would have gone back also. Even the windies are gone back, but once again spoiling other countries. So this is, we are able to catch them. Catching that, it is afterwards people came with it. It is a very good proteinic value, and it has been used for something else also. Okay, that's also happened there. So this is happened right away. Now, when you're talking all these things, okay, population is keep increasing. You know, population is keep increasing. 50 crore was the man, our world population, not India. Okay, now it took nearly 200 years to become 100. Another 80 years, it has become 200. Another 45 years, become 400. So like that, keep growing. Now we are talking about somewhere in 765 to 800 crore population we are talking about. When that's happening there, but now you look at here, the population growth is almost like this. But from 1950 onwards, it has gone like this. It's almost beginning exponential type of thing. Okay, but now we have to feed them now. Feeding this point of view, what's happening now? How the science and technology can intervene, and yes, intervene. Now, what is called for now? I think this is what I'm trying to connect it. Say, world grain production. Okay, you look at here, 1950 to 2012, also has gone up. Okay, not only gone up, you can see that self-reliant society, food grain, okay, to the need of the world population, we should make it. But all along, science and technology enabled for various ways. Okay, we may debate, that's different story. But we enabled such that we have come to a level we are able to feed. We are able to feed the people. But now it keeps still increasing. But where the land is keeps shrinking rather. Okay, land population and the number of people working in the field also number the number is keeps shrinking, and the fertility of the lands also under question mark. And the water which is required for this also getting into a problem. So when all these things are happening, how we are going to feed the people when the population is going to increase like this? Okay, it's a big question mark. Okay, for that, what is our answer? What is our answer? Land deplete agudhu, water resources coming down, number of people going to work in the field also keep coming down, but population is keep increasing. So we should have the answer. If we don't have the answer, today, and beyond another thing, all along, 1.5 times the need of the world population, food grain was produced also. But still, there are hungry was there. That means there are another two issues. I'm trying to connect innovation to click over the society also. That's what I'm trying to connect. That means even though 1.5 times the need of the population, always food production was there, people and hungry also there. We have to accept. Okay, but what happened to the every year 50% more cultivated, okay, harvested, went waste. Okay, one side people are hungry, one side, another side being waste also. So now you look at here, the problem all multi-dimension. Less water, less area land, less number of people, and the wastage is sitting there, and people hunger is there, means because in spite of this means distribution is a problem. Okay, these are all the issues are there. Now how you are able to science and technology, how it going to help this? Okay,
Putting what all we have seen now, okay, giving an example I'm putting. ஒரு காலத்தில் இது மாதிரி உழுதாங்க, டிராக்டர் வந்துச்சு, இப்போ டிராக்டர் ஓட்டுறதுக்கு கூட ஆள் இல்லாத டிராக்டர் இருக்கு. ஓகே, இது மாதிரி நடவு நட்டாங்க, நடவு நடுறதுக்கு ஆளுக்கு குறைஞ்சிட்டாங்க. We used to accept it. Okay, now the machines are keep coming. அதே மாதிரி இது தூவுனாங்க, அதை விட்டு மெஷின் வந்துச்சு. ஈவன் திஸ் ஆல்சோ நவ் த ஹெல்த் ஆல்சோ ப்ராப்ளம். ஓகே, வென் யூ பெஸ்டிசைடு ஸ்ப்ரே பண்றீங்கன்னா the one is a manual labor and another one is he is also affected by, I told na, unequal sharing of the wealth. That is also happening now. So just because he needs of money, he goes there and his health is affected. So this also we need a solution. That all, not only the need, I think we should find an alternative thing for him, not he's going along with the best like this. So an alternative, as I told, drone is available there. Similarly, water, we have plenty was there. Water we used to, நான் சின்ன பையனா இருக்கும், இது மாதிரி தான் கவலை ஏற்போம், தண்ணி அப்படி போகும், அப்போ அது it goes for the field. But today you don't have water like that. So irrigation is going, the drip irrigation keep happening. Now you should go much better way, whichever the plant need, that only has to be, water has to go. Similarly, procurement. Okay, so many waste we are also seeing now. We have to ensure that waste is not happening. Procurement level, from there to coming to the food. That's what I told, 1.5 times more, even though it's cultivated. People are starving, meaning is there is a big problem in this chain. Somewhere or other something are happening. That means it's not 1.5 times, though you made it here, it is reaching only 90% here. Okay, that means good amount of waste is happening. That also needs to be understood and will give the answer. So this is the emerging innovation farm to food chain. I think this is very much called for. India can play a major role in this. Okay, and India major role to become a self-reliant India with science point of view and helping for a global also. I think that's what we're telling. An example is something like this. Okay, the science and technology will enable sensors kept it there, and it will tell whether the pesticide problem is there or the water moisture content, something like that is there. That comes to the sensor model. That comes to, for example, you are listening to me wherever you are. Similarly, the moisture content, wherever the farmer is there, in his system it will go. Okay, and from here he can control whether fertilizer, irrigation, pesticide spraying, harvest, possible. Satellite also can play a role. This is not a dream. I am telling you, this is our aim. Believe me. Okay, this is keep happening. We should do it. We should do this. This function is not to show what all happening. This function is to show what should be done and what is emerging and what opportunity you can gather and do. I think that is the essence of that. Now, is it possible for make our brother like this? The question will come. Okay, you can look at here. He's already on the job. Okay, he is just very close to that. He is operating a drone for spraying the pest in the field. Happening right now. We have to make this expand in a much bigger way. I think that's what we should do. Because that is the one impact it comes. So now today,
Yeah, that you can see a matter of 1 or 2 minutes is able to spray that, and it is not health point of view, it is not hazardous for him, and correct quantity only going to spray, and it is not going to affect the soil. I think you can see its impact is very huge. Okay, it's a positive impact is very huge, and this is happening right now. Now our plan is to expand this in a much better way, and already work is initiated. Okay, and its only thing is I am trying to tell a good number of opportunities are available for the youngsters to think, be a part of such a thing. For example, this talks about just a plan. I'm not going very much detail. Shortly, probably may come out a possible Tamil Nadu drone corporation, which will evolve such that it gives a huge potential for the once upon a time tractors கொடுத்தாங்க இல்லையா, spray machine கொடுத்தாங்க, அது மாதிரி போச்சுன்னா the very good number of the people will get employment, and the over utilization of the pests and all we can come down, and the better management of the pests, better management of the irrigation we can do much better, and it will create a huge number of job opportunities also. Okay, talented job opportunity just back in each state. Okay, for example, total manpower, trained manpower, skilled manpower of nearly 40,000 people we can go a job for this. Okay, so that means people without going to the field. Okay, now even the youngsters, they can do a pilot for the drone, and they can manipulate so many other sensors, so many other ways also they can do it. So this is just giving an example of how it can come in the new future. Similarly, உங்களுக்கு தெரியும் திருப்பூர் மத்தனங்க இருக்கிறது, தோல் 12 நாடுகள், இதெல்லாம் வந்து you have the existing effluent treatment plants இருக்குது, but there has its own issues. Okay, those issues also now we are addressing. Science and technology specific to our context we are addressing, such that this will be on a world class ETP, probably will happen soon, and that will give the solution such that we are back to textile and tannery in much bigger way. We are trying to see such that even though existing ETPs, it consumes good amount of coal today in evaporators, that puts the carbon into atmosphere, and similarly it makes a lot of solid sediments. That sediments we don't know how to dispose, but now the whole thing, all the waste whatever is coming here, coal is not being used here, some sort of electrolysis we will do, break the chemicals, and the chemicals can be used back into the factory itself for their own purpose. Water can be recycled better way, not get evaporated. Okay, so very many things it can be done, but with this our own solution for our own people, we will be back to the bank, textile and tannery. I think we can come in a much better way. That work also right away it's going on there. Like this I can enumerate because today the existing inventions and discoveries will enable us to innovate to things put together in our industries to come back in better way. And food processing, I told now, food processing is another thing. Food, without even additional harvesting you do, existing whatever you harvest, you're able to manage it properly. Huge. I think more than even the Food Corporation of India, their secretary himself recently in our conference he told, more than 2 lakh crore worth food grains getting wasted every year in India itself. Okay, that means there is huge potential business point of view. If we come with the innovative solution, technology is there, it has a social impact. Okay, social impact, that means food, the farmer with so much of difficulty he cultivates, and 50% of them going a waste. I think it's a criminal thing what we do. So to do that, science and technology can give a good answer. Okay, this is another way. Similarly, manufacturing industries, people need not toil too much, systems can help. Construction industry we can do. Similarly, education, already it's happening and it has to happen everywhere. That means education should become more like a playful, but still you should be able to make him to think. Okay, for that you have to connect the people, and finally he will become make. That means padaipadi amaran சொல்றாங்க இல்லையா, finally he should think, connect and do, but everything will look playful. It's possible from elementary school to the university education. I think this is possible. This has to be done. Okay, I think this is how the education, when we're talking about the new way of getting, the people should not get burdened. Something you get burdened, you will not enjoy. Once you are not enjoy, it will not be part of your life. Once you are not part of your life, it is only an ally. Okay, but if you want to do that, I think if you make it enjoyable, study, because so down the line I will tell,
no longer education is confined only to the campuses for few years. It is going to be lifelong. For the lifelong learning, learning should be as enjoyable as possible. For that, I think science and technology can do wonders. I think that's what I'm trying to put there. That means when I told all these things, innovative culture is a paradoxical. And though I told everything may look like green, but this was recently I presented to Tamil Nadu government. Definitely, Tamil Nadu government has all the impediments to bring an innovative culture within Tamil Nadu. But please be careful about what innovative culture is. That means innovative cultures are paradoxical. Okay, the slightly higher level I'm going. A tolerance for failure is required. Somebody innovating, he may fail. Okay, tolerance for failure is required. However, intolerance for incompetence also should be there. Okay, he may fail. He may fail because of some other reason. Okay, because new path. That's okay. But in old path, he cannot fall. That means he is incompetent. Okay, and similarly, a willingness to experiment should be there. You should have willingness to experiment, but there should be rigorous discipline ensured in that experiment. Okay, just cannot be play. Go to the Mars. You have to go to the Mars. The willingness to experiment. That's what we did. Within 11 months, we can make a mission to Mangalyaan and we can go to the Mars. It's an experiment. But without rigorous discipline, if you're not there, when we are traveling in the Mars, it's a vast, big space. In that space, without discipline, our satellites would have gone after 9 months close watch. It would have gone into the space for millions of kilometers, but would not reach the Mars. Correct? Now, without discipline, not possible. So rigorous discipline is required, but willingness to experiment is also called for. Psychological safety should be there, the person who innovates, but still comfort with the brutal candor by the leadership is called for. Innovation is all about collaboration, but still individual accountability is also called for. It may look paradoxical, okay? It's a collaborative team, doesn't mean other people will do not like that. No, it's a collaborative. You should be accountable for your job. You get seamlessly with the team, so it's called for. Flatness in management is required, but strong leadership also called for. So this is if any system which understands this properly, definitely innovation will come. I think that's what we are telling. It happened. I think Tamil Nadu is poised for that. I think the Tamil Nadu State Council, another thing, what we are trying to do is that means tension created by this paradox to be managed to create an innovative culture. I think that if you do, definitely we can do wonders. It happened in ISRO. This is what I'm not telling about outside. What happened in ISRO? 3 months into ISRO, just what all I told, you can see this one view graph is encapsulation of what all I told now. Okay. 3 months into ISRO, I joined. I was like this that time. Okay. I came with an idea. Then chairman was our Professor R. Rao. Actually, I approached him with a 2-page note. Okay. The way in which ISRO functioning that time, somehow I felt this will not be there. Today also many youngsters will do. Today India behaving not correct. The world behaving not correct. Easily they will write it. I think I also wrote like that. Okay. Then he told what is to be done. He asked. Then for that answer I have given. Something can be done there. Software satellite simulator we will do. Then why don't you do? He told. Okay, sir, we need money. How much money you need? I spent some more time. Then I went with around 8 lakhs rupees, 700 up to 8 lakh rupees budget. My salary that time was 750 rupees per month. Okay. He granted that. Okay. Now you can see that. But the responsibility was given. Okay, you take the responsibility, do it. Of course, then only I realized the responsibility is how big it is. I struggled 4 years to systematically study the work, system understanding, come out with the first ever software satellite simulator went for ISRO. Okay, believe me, such a simulator being used even today whenever we launch the mission. Okay, we may fine tune, we may update, it's happening there. So by the time this man has become like this also. And not only that, he retired from this seat also. Just to think about it is happening because of what all I told, the paradoxical way of innovation was enabled that to happen. Okay, this innovation only helped down the line. Apollo era, 69 missions have gone to the moon. What they did, they landed on the moon and they are searching for water. In 60s and 70s, they could not find water. Okay, Chandrayaan went nearly 40 years later. Okay, now Chandrayaan, what it did? That is the crux of innovation. Land on the moon, search for water. We reversed it.
search for water and land on the moon. Chandrayaan-1 will search for water, then land on the moon. I think that's what we did. We discovered water on the moon by Chandrayaan. These are all the places we discovered water on the moon. They landed all these places, they could not find the water on the moon. Subsequently, you may see one landed here, but they landed 5 years after we discovered water on the moon to confirm what we have done is correct. Okay? Innovation is as simple as that. Innovation is as simple as that. 16 missions, what could not be done. Okay? Very, very shoestring budget. First time we are going, the way in which we approached that made the whole thing change. Okay, we could see where the water in what form in the poles. Poles we have not seen. In the poles, we are seeing this many places, water in the form of ice. This are all discovery happened there. The innovation is, that's what I told now. Innovation is as simple as that. Provided you approach it, what to do, how to do, looking for its impact also. Now, after that invention, after the discovery, now the whole globe, that's what I told now, globe, self-reliant India, global welfare. Now the whole globe is ambitiously placed for a big roadmap to go back to the moon in a big way. Previously, few hours only they stayed on the moon. Now, possible human colony on the moon also emerging. Globally, it's emerging. Thanks to the innovative discovery of Chandrayaan-1 finding water on the moon. That's what happened there. And you look at here, how they've flown in the Apollo time versus how they are going to fly now. Whole change is happening. Okay, this is that means even space tourism to the moon not very far. Let's keep going happen there. And what happening? Yes, we also doing. When the habitat what's going to be there, அங்க எப்படி வீடு கட்டி எப்படி இருக்கணுங்கிறது நம்ம பண்ணியிருக்கோம். We have even patented it also using something like moon-like rock seen near on Chittamputti near Salem, taking it, making it more like similar, more like the moon, what we will see. Put together, we are 3D printed system we are constructing like this. That means this will be possible habitat when the man goes back to start with. Okay, that's the thing it's being planned now. Beyond all these things, okay. Now another innovation, simple innovation. Just I'm telling about few examples I'm telling, then I will close it fast. So I told we are launching the satellite. So many satellites we will be launching. One meant for geostationary, another one will go around the globe also. That's how some of the other things we are giving for the other international people also. But now you look at here, when our satellite will come, daily keep on passing like this. Okay. Now to monitor and control, until some time, we had to rely Bangalore only up to here. Okay. When the satellite moves away from there, we have to follow the others' help. Okay. Other nations' help. Here also something will be there. They only will monitor our satellite and give the feedback to us. This is, though self-reliant in making the satellite, launching the satellite, operating the satellite, we are relying on somebody else. Nothing wrong relying globally point of view. But when something happens, like yesterday I told, Google happened, something happened to their ground station, how we are going to survive? So this question came. Then we came with that very innovative. This team is very innovatively, we came with a solution. One of our satellite got a small problem, navigation satellite, but still, the satellite can be used for messaging. I told now that satellite gets this data, and fisherman also it goes to the input to give. One such family of satellite. Now instead of input to give, I think we can connect. That means now it's connected from land to fisherman, whomever, wherever he is. They are connecting now. The same concept using that satellite sitting above our India. And it will be whichever the satellite walls around here, instead of fisherman, we can connect to the satellite. Okay, as simple as that. So a ground station need not be from the foreign country. Your own satellite can be a station, okay, connected by your ground station to the satellite to your family of other satellites. Very innovative solutions we came out for our own reason. Our own reasons we came, and this is working now. Now, without this ground station, something happens also, like storm comes there, something happens to that, we will be able to survive. Our satellites will be able to survive, and that this is innovative thing we have done for our own purpose. Simple. Now, this what all I'm telling now, this innovative culture has to be systematically improved. Okay, this is how what we are doing. I want to use this forum to tell what are the Tamil Nadu State Council Science and Technology
other forums, along with Tamil Nadu Innovation Initiative funding, all put together. What is be done is systematically try to cultivate this nurture of your science and technology infusion into the students. Okay, that means science outreach. This today I'm talking is one such outreach. Okay, for that we go systematically. Not only here, we ourselves systematically trying to reach the people. 50-60 programs per year, and awareness to rural areas. 10 programs, three days it will go there like that. In school, then once awareness, people are this. You get interested to that, to cultivate various levels. Okay, improve upon this various level, school level, college level, then young scientist level, then become researchers. And once he makes it that, how to applications to disseminate, then recognize them, rewards and recognize them. And now what we are trying to say is what I told, like some of the applications, whatever I told now, whatever the inventions have been done here, discoveries we have done, innovations we have done, take it to the real field, like a drone. Not only just we are showing the student level, it goes to the all the villages it has to go. Something like that. Some one more now, one couple of more also probably I may touch there. So this is also now the new way of connecting is there. That means this innovation cannot come overnight. We have to culture it. I told no, 1982 when I joined, I gave like any other rebel youngster, I gave ISRO working not good. Like that I told, I'm not told. But he responded something they have done, and the enthusiast me from this level to this level, this level, this level. That's how Chandrayaan came. That's how Mangalyaan came. That's how I am talking today. Okay. So such a thing systematically, is it possible to do cultivate within the state? I think a systematic plan is the government, and government also encouraging another thing happening there. And this is going to happen in the years to come. Yeah. In this couple of other things I told, okay, UAV is one thing I told, large scale banana stem based wealth, just I will touch upon. Like this, a couple of other projects also. This can be taken a very good number of employment, very high tech employment. Not only employment, we will make our global presence. Our thing is possible. Okay, is working with various groups, academia, researcher, industries, Tamil Nadu, and all such areas we are doing. And you also have good number of opportunities. The researchers also good number of opportunities. All India level, the Science and Engineering Research Board gives good number of fellowships, good number of awards, good number of funding. You can bid for it, and you can get it, and you can be part of this nation building for the self-reliant India global web. This is another way of Prime Minister's Fellowship Scheme for doctoral research. Systematically you can do. We can for that nearly 100 new scholarships up to 10 lakhs per annum per candidate for 4 years given. But here you have the connectivity. That means your postdoctoral thing, whatever the doctoral thing, whatever you do, what is its relevance to the industry? That you must be able to show that, but not just thesis alone. So then the industry also funds for you. That means they are ready to take it after your research, ready to take it and implement it, come to a better level. I think that thing also keep happening there. So that means innovation culture is an engine, okay, supported by the policymakers. What I told here, the government, other people. For me, Professor Yarrow supported me as an individual. Then I made an effort, correct? No? Then in that process, I got a learning, and it came a result also. Okay. Now this result is trying to support Tamil Nadu State Council Science and Technology cycle, correct? Now in that, some of you will make an effort, and you will have a learning, and you will produce a result. Then you generate next generation. I think this is the whole gamut of today's what I'm talking now. Okay, this is the cycle. This is a cycle when we do a strong innovation culture is the engine that tries to constantly to get better, move forward, and flourish. I think that's what we should do. Beyond all these things, okay, beyond all these things, you have as individuals increase in longevity and active lifespan. I think beyond all these things, this is going to happen. Okay, no longer 60, no longer then going 70, 80, it is keep happening now. Okay, that means actually more and more productive life is going to happen here. Okay, your wisdom is going to be there, whatever you learned, everything is there. That means you cannot saturate and retire here. Your life is here. Okay, so that means this is what I told, lifelong learning. Education is lifelong learning. I think for that we should equip. For that, the youngsters should be ready to keep learning as a lifelong.
Your lifelong journey. You cannot think, I have done my high school, I have done my college, I have done UG, PG, doctoral, postdoctoral. Are Baba, you got to go up to 100 years. Your own 100 years productivity. That means these degrees have no meaning. You can do, keep on doing. Okay, I think that we should keep in mind at this stage, because you know that what happened. Okay, you look at technology. I'm not telling about the philosophy. It really happened. 1970, 1745, iron, hydraulic power, like this came. Innovation, waves of innovations came. It is short living also. Okay, afterwards it kept shrinking. It's not living over long. Okay, it keeps shrinking. For example, today I told connectivity, AI, robotics, sustainability, renewable energy, green. These are all things we are talking about. This also will fall out sometime. Something else will go. Okay, unless otherwise you learn, you be along with that. Your survival in that, when you talk about longevity, is irrelevant. That means lifelong learning is the part of this. That means this festival when we're talking about here, you should be a lifelong learning, it's called for. That means I told now your engine to go as an individual, your engine to run all along, your longevity being there, along with the longevity, you have to keep moving. You should find opportunities. Lot of opportunities are there. That opportunities will serve the human needs also. If it serves the human needs also, I think your longevity has a meaningful. Your longevity has some purpose. Okay, I think that is the whole thing of why we came to Earth and why we are given the longevity of life at this particular generation is concerned. I think that is the wonderful thing I'm trying to see. That means the emerging innovation culture and way forward is not a philosophy. Emerging ecosystem is suited right away for innovation, and culture could be brought in by a system. Pandemic has come, but pandemic didn't stop us to think. Believe me, we made a lot of efforts. We have kept doing it, and we make sure that academia skill training happens. Researchers, IT and SNT also will part of that. Entrepreneurs are ready to, entrepreneurs also being told, entrepreneurs also being nurtured, entrepreneurs also being seasoned, so that they have to keep feeding for the R&D, okay, and use point of view. Then society also participate and get benefit. What all we are doing here, ensure we cannot enforce them to participate. We have to make sure that they participate. I told the fisherman, I told them many things now, how they should participate. So what all we do here is to participate. Government policy support, finance is, as far as I am concerned, little. But what is given is ensure this happening, that these people work for the society, and this is ensured that. Then only will enable sustained innovation culture, self-reliant India, making our relevance felt in a global. I think it's possible. I think we are inching towards that. Only here and there we have to put the things. Do definitely we do. It is not all 1.2 billion people will be participating in this. Only very handful. But even that handful have to get along in this seamless line. If you do it, definitely all these 1.2 billion people will get benefited. But for that, a handful of people from academia, researchers, entrepreneurs, along with the government policymakers, work definitely sustained innovation culture. If you do, that has research, that has science, technology, economy, and impact to the society. I think definitely we can do it. So that means, as I told in a nutshell, industry, innovator, and society comes, money automatically will come. That's what I told. We will not worry about the money, because this also I felt, I think it's happening. One small example, the local innovation, right away we are working. It's only, I think one state has taken, it's a very big day. I don't want to tell which state right away, because I want to create a competition among the states also. Okay, we are working with them policymakers. That means use of banana stem and its nature. Today, the Valamarikana, only for this cultivator, remaining the whole thing from this flower, this, only very few people use it. But potentiality is there, everything. But it's not used in large scale. Majority of the stems across India, across Tamil Nadu, is getting wasted. And even farmers spend some energy and money to throw this out. But now, putting all the things, I told now, innovation is putting all the invention and discoveries together a very, very innovative way. Okay, you will see what is the innovation on this we are trying to do, because this is going to give, yes, India's presence, India's mark
ஆஃப்டர் காஞ்சிபுரம் பட்டுக்கு அடுத்தது வாழை நட்டு அது மாதிரி வர்றதில்லை. இந்த வாழை மரமே ஒரு கோல்டு மரம் மாதிரி வரப்போகுது பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த பிளான்ட் வி ஆர் ரைட் அவே வி ஆர் கான்டம்ப்ளேட்டிங். ஓகே, வாழை மரத் இது மட்டும் இங்கே வரும். வாழை தார் எடுத்த பிறகு it's only stem alone will be brought back here, like whatever goes in the sugarcane industry. Then from here it gets processed and 5-6 products will come out. 5-6 products will come out. Okay, it is in terms of raw fiber. That means இப்போ வந்து காஞ்சிபுரம் பட்டு இருக்கிற மாதிரி பருத்தி ஆடை இருக்கிற மாதிரி ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு உருவாக போகுது. அது one is that. Second thing is there is a lot amount of safe water comes that it can create a lot of mineral nutrient content waters. Okay, that can go for a natural system. We drone through the drone we are spraying. Yes, on today it's a chemical pest. That chemical pest can be replaced by this water, safe water, that will make a chemical free nutrient. Not only that, there is good research going on. Many lands which are over spoiled by so much of minerals can be reclaimed. That is another thing. Then another way of doing is lot of composite material. For example, windmills basically getting refurbished. All the blades have to change lightweight still this way. So there is a waste material coming from here, it can be used. Even aeroplanes and rockets and other things, we have lightweight material. I talked about somewhere about materials now. These materials, whatever it's coming, finally solid thing, waste, getting waste can go there. A huge number of potential things is possible in this. And this is, again, it is not a philosophy. In the midst of pandemic, we came out with this idea, and this idea is emerging. I think it is away, few months away from now. We will be able to have one such plant come there, and this source basically the units being developed now. Okay, how it can be used in the various forms, and this is a unique way of India doing it right in Chennai. Okay, and soon something better you will be able to see. I don't want to preempt right away. Just I'm telling it is that what all I'm trying to tell is the opportunities will not. சார் உங்களுக்கு கேட்கல சார், மியூட் ஆயிடுச்சுங்க. Yeah, okay va? Yes sir. Now it's okay na? How long it muted? How long? Just a few seconds only sir. Okay, fine, no fine, okay. Fine. Okay, yeah, basically anyhow this is as of now I am working on that, and it is getting through, so I am not putting it very elaborate way. These are all the things right away happening along with the students, other people we are doing. Okay, and when that happens, it will get connected. I told now we'll get connected in a better way. This is the nominally the factories are connected for 5.0 when we tell there. They within the factory they will do in an automobile industry. Now we are bringing even the banana field and the factory to get connected. எப்போ வந்து banana cut பண்ணி அன்னைக்கே வரணுங்க கரும்பு வர்ற much better way. So these are all will get connected by another software cloud, this point of view. So that means from here farmer will tell I am ready to get my harvest over now. I am ready. He will able to tell. So this will be assigned it, and that will move to here. As soon as comes here, digital will pay it. Okay, it's a very integrated way of connecting a field to a new innovative solution. I think that's also emerging. Okay, now you look at here, everything has happened last 7-8 months during a pandemic. Okay, that means it gave an opportunity for us to think slightly different way. So just to give an example of anywhere you are getting stuck, that means you are stuck for some purpose. You take it that way. Okay, it is not that if any other thing it's stuck. That means this is the way when we got stuck during a pandemic. I think this is one of the things. Many things were done. One of the things is happened there. And not only on the drawing board, already these hardwares are keeping realized. Just few kilometers from my residence, it's getting realized. Okay, and we are already testing these hardwares also. How we are doing? IITDM Kanjivaram and NRCP Trichy
This industry, I told now, academia has to come, industry has to support, government has to give policy support. What all I told, again, not a philosophy, already started implementing in an example. Once this comes, definitely it comes. So emerging innovation culture, whatever I told, in a consortium mode, banana waste to wealth, I think when I not only think, I hope, I believe it's going to happen very soon. Okay. And when that happens, definitely India will have its own presence felt, because I feel that will have an answer, because now you look at here, the cotton, even though we're telling about our clothes are okay, but even the cotton, 1 kg of fiber to get 40,000 liters of water you have to spend. Okay. But here, banana, you will spend water, but this stem is a waste today. From this waste, you can create so many things, including your dress material. Okay, very high premium dress materials possible, and you have the natural minerals possible, and the natural pesticides possible, and the natural composite materials. It can fly even in the space possible. Aeroplanes it can go, automobile industries it can go. It's all recyclable. That means in place of plastics, it can come and work its way. I think it is going to make a huge impact, because India is the #1 producer of banana. Tamil Nadu is the #1 producer of banana in India. So you can, and the four states around Tamil Nadu, the Maharashtra, Andhra, Karnataka, and Kerala is coming in the line. So we have a very good potential. So we once upon a time, textile means Mumbai and Coimbatore, they told. Day is not going too far. We will get back that thing, not beyond even cotton, with where the water is not asked for too much, we can do it. And that is very much possible. So putting things together, what are I told, thank you very much for giving me an opportunity. I strongly believe Indian science and technology is poised for self-reliant India and global welfare, as long as all the stakeholders of academia, researchers, entrepreneurs, and government are focused. This innovation will have the research, innovation will have technology, innovation will have economy. Beyond that, innovation will have the face of the man, face of the humanity. It's meant for the humanity. As long as you do it, definitely you can do. And this I used to do everywhere during the webinars, because I used to get a pride every year, somewhere or other, to keep the national flag on the Independence Day or Republic Day. And every time I used to feel at least 1 millimeter, this flag is flying higher than the previous year. That means India is growing. And this 1 millimeter, I used to believe, strongly believe, I think even 26 also I'm going to believe, that increase in the height, my contribution also was there, some form. I think this sentiment has to go each and every Indian. This flag is not a symbol. Flag is not a cloth. It is our pride. I think our patriotism, it is our soul. I think that way we take, being a scientist, being a technologist, being an Indian, I think you can feel proud. Not only feeling proud, I can feel proud of what we have done whenever you see the flag. Thank you. Thank you very much for giving the opportunity. Thank you, sir. You have proven to be a master teacher. Actually, we have in the midst of us a lot of students, and this is the class they are attending with rapt attention for more than almost 2 hours now, and they are very happy about it. Sorry for the lengthy thing. No, sir, no, I am not saying you need not be sorry about it. We are happy about it. Okay. I got immersed rather. Yes, sir. Of course, we are very happy. I think every one of the listeners, the students and others, are happy as well, because not many have left. I mean, all are there, and the numbers were increasing as we go. So that shows that they are very happy to listen to you, and this was very interesting to them. And there were a couple of new things for even people like me, that whatever government of Tamil Nadu is doing on this technology front is new. We could not access these messages, this information from anywhere. These are very revealing to us. We are thankful to you for giving all these, we can say, insider information. And this is new for everybody.
And added to that, everybody is happy, and they are also have come out with many questions to ask you. Okay. Now we'll have a brief question answer session. Sri may read out the questions for sir to answer. Then we will. Yes, sir. First, thank you, sir. இங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெயில்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. எங்களுக்கு இன்னும் அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வேணும். நீங்க இது லென்த்தியா இருக்குன்னு சொன்னீங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்பயே வந்து அடுத்த சீரீஸ் இதுல இருக்கான்ற அளவுக்கு கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சார். ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராமோட நமக்கு வந்திருக்க ரெஸ்பான்ஸ் சார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுல கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா, ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மீடியா பர்சன், அந்த மாதிரி எல்லார்கிட்ட இருந்து மிக்ஸ்டா கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு சார். ஜஸ்ட் நான் ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸா உங்களுக்கு சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேற்று கிரக வாசிகள் பற்றிய ஆராய்ச்சிகளில் நம் இந்தியாவின் பங்கு என்ன? இன்னொரு கிரகத்தில் நம்மை போன்ற உயிரினங்கள் இருக்கும் சாத்தியங்கள் உள்ளதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சார். அது கூடவே கம்பைண்டா இன்னொருத்தர் கேட்டிருக்க கொஸ்டின் என்னன்னா, நம்ம உலகத்துல ஏலியன்ஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? ஓகேங்க, இதை பத்தி ரெண்டு வகையா சொல்லலாம். ஒன்று வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, வந்து வாட் எவர் நான் பண்ணாலும் சோசியல் இம்பாக்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் இதாக சொல்கிறேன். அதனால முதல்ல நம்ம ஜனங்கள் நாம் பார்த்துக்குவோம், வேற்றுக்கிரகவாசியை கொஞ்சம் தள்ளி பார்த்துக்குவோம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நிலைப்பாடு. அங்கே இருக்கும்போது நம்மளை பார்த்துக்குவோம், அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது அது ஒரு வகையில். இன்னொரு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிறது வேற்று இதுன்னு பார்க்கும் பொழுது ஒரு இடத்துல மட்டும் பார்க்க முடியாது. பிகாஸ் இட்ஸ் a குளோபல் இது இருக்கு. அதனாலதான் அது மாதிரி டெலஸ்கோப் வெவ்வேறு நாட்டில் வச்சு எல்லாம் சேர்த்து வச்சுதான் ஒரு போட்டோ எடுக்கிறதுக்காக அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க. ஸோ இது மாதிரி அங்கிருந்து வர்றது ஒன்று பார்க்கணும் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் த அக்ராஸ் த குளோப் பீப்புள் ஹேவ் டு டூ. ஓகே, அதுல வந்து டெஃபினெட்லி இந்தியா இஸ் whatever the globally people are asking for, the signals, whatever it's coming, looking for it, and exchanging the things, whether anything new is coming, adula India is part of it. To the best of my knowledge, many things are all speculations. Okay, many things are speculations because நம்ம பண்ணும்போது நிறைய டெஸ்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கு. நான் சொன்னேன் இல்லையா, இன்னைக்கு நீங்க திரு அண்ணாதுரையே சொன்னார் இல்லைங்களா, இப்போ ஒன்று நடந்துட்டு இருக்குது அவங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு. நம்ம ஊருக்கு நடக்கிறதா நமக்கு தெரியும் போது ஒவ்வொரு நாட்டுக்காரும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. சில சமயம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து நம்ம தவறா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு, ஏன்னா சரியா சொல்லாத பொழுது தவறா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதுலதான் நிறைய வந்து வெளியிருந்து வர்றாங்க, வெளியிருந்து போறாங்க அப்படின்னு சொல்றது நடக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். என்ன இந்த ட்ரோன் இப்ப இருக்கு, நிறைய இது மாதிரி இருக்கு. இதெல்லாம் ட்ரோன்கள் இப்ப இல்ல, பல காலத்துல இருந்து இருக்கு. இப்பதான் வெளியில வருது. இது வந்து நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க. நான் சின்ன பையனா இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, தும்பால பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எங்க ஊர்ல இருந்து ஒரு 100 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். அங்கிருந்து நான் ஈவினிங் பார்க்கும் பொழுது வெதர் இதுக்காக பண்ணக்கூடிய அயனோஸ்பியர் ஸ்டடிக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட், நாங்க எல்லாரும் வெளிக்கிரகத்திலிருந்து ஜனங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னு நாங்க நினைச்சோம். நான் அடுத்த நாள் ஆல்ரெடி ரேடியோல சொல்லும் போதுதான் எங்களுக்கு புரிஞ்சது இது வேற அப்படின்ட்டு. சில சமயம் அது மாதிரி போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னை பொறுத்த அளவுக்கு இதுவரைக்கும் அதுக்கான ஸ்பெகுலேஷன் எதுவும் இல்லை. சோசியல் மீடியாவில் சொல்றாங்க, பட் இதுவரைக்கும் அதுக்கான ஆதாரம் எதுவும் இல்லைங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். அடுத்த கொஸ்டின் வந்து, இன்றைய மனப்பாடம் செய்து தேர்ச்சி செய்யும் கல்வி முறையில் இது போன்ற புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறதே, இதை பற்றிய உங்கள் பார்வை? இல்ல, அதாவது வந்து கண்டுபிடிப்புகள் இப்பவும் கூட இருக்கு. நான் இப்ப போனா வந்து ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போனேன்னா நான் நிறைய பார்க்க முடியுது, இப்பவும் பார்க்க முடியுது. அதனாலதான் வந்து அந்த இருக்கிறத வந்து அந்த தரத்தை எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படி இருக்காது. பிரமிட் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு காமிச்சிருந்தீங்களா, அதை கொடுக்கறதுக்கு நாங்க முயற்சிக்கு பண்றோம். ஆனா முக்கியமா என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, அதனாலதான் இந்த கல்வி திட்டத்துல நம்ம சொல்றது அப்படின்னா, இது மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிக்கிறத வழியில வரக்கூடிய அந்த தேர்வு முறைகள் மாற்றப்பட வேணும். ஏன்னா நிறைய பசங்க வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி அவன் வந்து பாடத்துல சரியா மதிப்பெண் வாங்கலினாலும் கூட அவனுடைய அறிவுத்திறனை காமிக்கிறத சரியா பார்க்க முடியுது. அதனாலதான் வந்து கொஞ்சம் தேர்வு என்பது அவனுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னு இருக்கிறது மேலேயோ அவனுக்கு என்ன தெரியல அப்படிங்கிறத காட்டுறதா இருக்கக்கூடாது. இந்த வார்த்தை நான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லுவேன். நான் இன்டர்வியூக்கு போகும், இஸ்ரோல இன்டர்வியூ பண்ணும்போது கூட ஒருத்தர் வர்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன தெரியும், அவங்க தெரிஞ்சது என்ன நமக்கு அப்படிங்கிற நான் பார்க்கணுமே வழியா அவங்க என்ன தெரியல அப்படிங்கிறத கொண்டு வர நம்முடைய வேலை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் சொல்றேன். அதே மாதிரி தேர்வும் அப்படித்தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ரெண்டு சேர்ந்து போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதற்காக முறை படிக்கப்படணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா மனப்பாடம் பண்ணணும்னு சொல்றவர் நானு. மனப்பாடம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, திருக்குறளை மனப்பாடம் பண்ணுவேன்.
அத்திசொடி மனப்பாடம் பண்ணுவேன். ஏன்னா மூளைக்கு வேலை. இன்னைக்கு எந்திரிச்சு நான் எக்ஸசைஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ண காட்டு தான் என் உடம்பு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு திலகத்தமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி மூளைக்கு வேலைங்கிறது சிறு வயசுல இந்த வாய்ப்பாடு 20 வரைக்கும் சொல்லணும், தலைகீழா எப்ப ஏட்டா சொல்லணும் அப்படி இருக்கிறது இருந்துச்சு. கணிதம் அதுக்காக வந்துச்சு. அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய சூத்திரங்கள் பழைய காலத்தில் எழுதி வச்சது அதை மனப்பாடம் பண்றது தப்பு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். மனப்பாடங்கிறது தப்பு இல்லை. ஆனா பதிலுக்காக மனப்பாடம் பண்றது இல்லை. உன்னுடைய மனதில் ஒரு கேள்வி எழுந்து அந்த கேள்வியை தேடி பதில் நீ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அது ஒரு பக்கம் இருக்கணும். ஆனா மனப்பாடம் அப்படிங்கிறது என்ன பொறுத்தளவுக்கு தப்பு இல்லை. ஆனா அது வந்து தேர்வு எழுதுறதுக்கான மனப்பாடமா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் சொல்றேன். தேங்க்யூ சார். அடுத்ததா இது தொடர்பான இன்னொரு கேள்வி சார். அதாவது இந்தியாவை சுயசார்பாக மாற்ற வேண்டும் என்ற நமது இலக்கை அடைய இன்றைய கல்வி முறை போதுமானதா? இது வந்து எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாங்க. ஏன்னா நாங்கெல்லாம் அன்றைய கல்வி முறையில அப்படின்னு சொல்லுவாங்க படிச்சது. அன்றைய கல்வி முறையில படிச்சுட்டு இன்னைக்கு பண்ண முடியும்னு சொல்லும் பொழுது இன்றைய கல்வி முறை அப்படிங்கிறது என்ன, இப்ப நாங்க சொன்னது திருப்பி சொல்றதுதான். பாடத்திட்டம் அப்படிங்கிறது என்ன பாடத்துல இருக்குதோ அதை அப்படியே சொல்றது இல்லை. பாடத்திட்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு வழி காமிக்குது, ஒரு வழிகாட்டி தான். ஒரு ஊருக்கு வழிகாட்டுதே அப்படியே அதே ஊர் எல்லாம் சரியா புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு ஊர் இங்க சென்னை இங்க இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க, பல்லாவரம் இங்க இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அது வழிகாட்டி தான். அதே வந்து பல்லாவரமோ சென்னையா மாற போறது இல்லை. அதே மாதிரி திரும்ப ஆசிரியர்களுக்கு சொன்னா, அதனாலதான் கையாடுகள் கொடுத்தது. ஒண்ணுல வந்து சந்திரயானை பத்தி ஒரு பாடம் இருந்துச்சுன்னா அந்த பாடம் 4-5 வருஷம் கழிச்சு அது ரெலவெண்ட் இல்லாம போயிடலாம். சந்திரயான் 2 வரலாம், மங்கள்யான் வரலாம், ககன்யான் வரலாம். ஆனா அந்த பாடம் என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த இடத்துல வந்து அவன் விண்வெளியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வருதே இல்லையா. ஒவ்வொரு வருஷம் பாடப்புத்தகம் மாற்ற முடியாது. பாடப்புத்தகங்கிறது வேற, பாடத்திட்டம்ங்கிறது வேற. சரியா புரிஞ்சுக்கணும். அதை புரிஞ்சுட்டோம்னா அந்த பாடத்திட்டம்ங்கிறது இதெல்லாம் படிச்சுக்கணும், இதெல்லாம் நீ தெரிஞ்சுக்கணும், இதெல்லாம் கேள்வி கேட்டுக்கணும், அந்த கேள்விக்கான பதில் நீ தேடி போகணும் அப்படிங்கிறது தான் பாடத்திட்டம். அப்படித்தான் நான் படிச்சேன் உண்மையில பாத்தீங்கன்னா. ஏன்னா அந்த பாட புத்தகங்கள் அப்ப அது மாதிரி தான் இருந்துச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, எனக்கு கொடுத்தது 4-5 திருக்குறளா இருந்தாலும் கூட நான் அப்பவே வந்து 100க்கு மேற்பட்ட திருக்குறளை அடித்து படிச்சேன். ஒரு அத்தியாயத்துக்கு ஒரு குறள் இருந்திருக்கனாலும் கூட அந்த அதே அத்தியாயத்துல மற்ற குறள் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிற ஒரு ஆவலை ஆசிரியர் உருவாக்குனார். அதை தேடி நான் போனேன். அதனால எனக்கு பாடத்திட்டத்துல கொடுத்த அந்த 10-15 திருக்குறள் மட்டுமே நான் படிச்சது இல்லை. அந்த 10 திருக்குறள்கள் இன்னும் இன்னொரு 100 திருக்குறளை தேடி போவதற்கான ஆவலை உருவாச்சு. அதை நான் கத்துக்கிட்டேன். அதே மாதிரி தான் என்னுடைய அறிவியலும் சரி, என்னுடைய கணிதமும் சரி, அப்படித்தான் இருக்கும். 9ஆம் வகுப்புல ஒரு சூத்திரம் போடுற அப்படின்னா இப்ப இப்படி போடுறேனே 10ஆம் வகுப்புல எப்படி இருக்கும் உண்மையில சொல்லுவேன். 10ஆம் வகுப்புல இருக்கு நான் அப்ப படிச்சு பார்த்தேன். சோ 40 வருஷத்துக்கு இந்த பாட புத்தகத்தை விட இப்ப இருக்கிற பாட புத்தகம் இன்னும் சிறப்பா இருக்கலாம். ஆனா இருந்தாலும் இப்ப இருக்கிற பாட புத்தகத்தை வச்சுட்டே இன்னும் 10 வருஷத்துக்கு முன்னால வர்றது என்ன வரணும் அப்படிங்கிறத நீ உன்னால சந்திக்க முடியும். இந்த ஆவலை ஆசிரியர்கள் உருவாக்கணும். அந்த உருவாக்கக்கூடிய ஆவலை மாணவர்கள் எடுத்துட்டு போகணும். 2 எடுத்துட்டு போனாங்கன்னா புத்தகம் என்பது ஒரு வழிகாட்டி தாங்க. வழிகாட்டி ஊராகாது. ஊருக்கு போக வேண்டியது நம்ம வேலை. அதற்கு சரியான வழி எடுத்துட்டு போக வேண்டியது நம்முடைய வேலை. இதுதான் கல்வியா இருக்கணும். சரி, இது தொடர்பாவே இன்னொரு கேள்வி. இப்போ நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அது வந்து சயின்டிபிக் டெம்பர்மெண்ட்டை அதிகமாக்குமா இல்ல அதை குறைக்குமா? இல்லைங்க, முயற்சி எல்லாமே சயின்டிபிக் டெம்பரை அதிகப்படுத்துறதுக்காகத்தான். கண்டிப்பா சயின்டிபிக் டெம்பரை அதிகப்படுத்துறதுக்காகத்தான் முயற்சிகள் எல்லாமே அதை நோக்கி தான் போகுது. அதை நம்ம சரியா வழி எடுத்துட்டு போகணும். அதுதான் முக்கியமானது. அதுதான் அதை எப்படி எடுத்துட்டு போறோம் அப்படிங்கிறதான் முக்கியம். அந்த இதுல என்ன பொறுத்த அளவுக்கு கல்வி வந்து அந்த சயின்டிபிக் டெம்பரை கொண்டு போறதுக்கு தான் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன். ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பேன், நான் வந்து 2ஆம் வகுப்பு 3ஆம் வகுப்புல வந்து ஒவ்வொரு படிச்சு அவங்க ஆசிரியர்கள் சொல்லி கொடுத்த ஒவ்வொரு கதையும் எனக்கு எப்படி சந்திரயானுக்கு மங்கள்யானுக்கு ஓயாகமாச்சு அப்படின்ட்டு. அந்த கதையில சயின்டிபிக் டெம்பர் என்ன அப்படிங்கிறத அந்த ஆசிரியர் சொல்லி கொடுக்கணும். கதை மட்டுமே கதை இல்லை, பாடம் மட்டுமே பாடம் இல்லை. அதுல இருந்து எனக்கு சயின்டிபிக் டெம்பர் கத்துக்கணுங்கிறது கண்டிப்பா சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். அதை செய்யணும். அதுதான் பாடத்திட்டத்தினுடைய உண்மையான நோக்கி, கல்வியினுடைய உண்மையான நோக்கம். அதுதான் எஜுகேஷன். நான் சொல்லும்போது சொன்னேன் இல்லையா, பிளே, மேக், கனெக்ட் அண்ட் க்ரோ, அது மாதிரி வருது இல்லைங்களா. அதனுடைய மேக் அப்படின்னா படைப்பாளியா உருவாக்கணும். திங்க் ஆல்சோ டு பிளே, திங்க், கனெக்ட் அண்ட் மேக். திஸ் இஸ் 4 எம்படிமெண்ட்ஸ் இருந்தாகணும். அது எல்லா காலத்துக்கும் அது பொருந்துன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். அடுத்ததா ஒரு ஐடியா, ஒரு ப்ராஜெக்ட், ஒரு இனோவேஷன் பேஸ் இத வந்து ஒரு ப்ராடக்டா மாத்தி மற்ற கண்ட்ரீஸ்ல மார்க்கெட் பண்ணி அவங்கள இந்தியாவை ரிலை பண்ணி வைக்கிற அளவுக்கு தமிழ்நாட்டுல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கா?
கொஞ்ச நாள் பொறுங்க, அநேகமா அதை காமிச்சிடுறோம். நம்ம 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 வாழை மரத்திலிருந்து செய்யறதெல்லாம் உலகம் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்றத கூடி சீக்கிரம் நாங்கள் காமிக்க போறோம். அதே மாதிரி ட்ரோன்ல பண்றதை நம்ம காமிக்க போறோம். இதை சின்ன சின்ன அடையாளங்கள் தமிழகத்திலிருந்து நிறைய பண்ண முடியும். எனக்கு நம்பிக்கை அதிகமா இருக்கு. ஏன்னா அதிகமான பொறியியலாளர்களை உருவாக்கக்கூடியது இந்தியா. அந்த இந்தியாவே இன்னும் 20 வருஷங்கள்ல தான் 50% பேர் உயர் கல்வி கொடுவோம்னு சொல்லுது. அதை இன்னைக்கே அடைஞ்சது தமிழகம். அதனால கண்டிப்பாக தமிழகத்தில் நிறைய செய்ய முடியும் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. தமிழகத்திலிருந்து போனவன் தான், ஓரளவுக்கு செஞ்சிருக்கிறேன். திரும்ப தமிழகத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். நிறைய செய்ய முடியும் நம்பிக்கை எனக்கு நிறைய இருக்கு. தேங்க்யூ சார். அடுத்ததா இன்னைக்கு சூரிய புயல் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கான காரணம் என்ன, இதோட தாக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சார். இல்ல, இது இப்போ பூமியில் நடக்கிற மாதிரி தாங்க. இது ஒரு இயற்கை நிகழ்வு. இது எப்போ இயற்கையான நிகழ்வு தான் அது. இது 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 ஒன்றும் பெருசுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ நம்ம எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம், அந்த சேட்டலைட்ஸ் இருக்கு, அது மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அது இருக்கு. அதனுடைய சொபிஸ்டிகேஷன் அதிகமாக போறதுனால எஃபெக்ட் கொஞ்சம் பாதிப்பு இங்கே அதிகமாகலாம் இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள். ஆனால் இது பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. இது காலகாலமா நடந்து கொண்டு கூடிய இதுதான். ஆனா இப்ப என்னன்னா, நம்மளால முன்கூட்டியே சொல்ல முடியா. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்ன நம்ம வரக்கூடிய சுனாமியையும் புயலையும் நம்ம முன்கூட்டியே சொல்ற மாதிரி இப்ப இருக்கக்கூடிய செயற்கைக்கோள்கள், இப்ப இருக்கக்கூடிய நமது கண்காணிப்பு அப்சர்வேஷன் மூலியமா நம்மளால முதலே சொல்ல முடியுது. முடிஞ்ச அளவுக்கு செயற்கைக்கோள்கள் அதெல்லாம் அதையும் பாதுகாப்பா வச்சிருக்கான வழிமுறைகளும் அறிவுரைகளுக்கு தெரியும். அதையும் எடுத்து பண்ணிடுவாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு முதல்ல எப்படி நம்ம புயல்கள்னால அழிவுகள் வந்துச்சோ அதை எப்படி நம்ம தடுத்திருக்கிறோமோ அதே மாதிரி இப்ப முன்கூட்டியே தெரியறதுனாலையும் என்ன பண்ணணுங்கிற நம்மளுக்கு ஒரு புலன் தெரிஞ்சிருக்கிறனாலையும் இப்ப நம்ம சரியா பண்ணிக்கிறோம். ஆனா என்னோட முன்கூட்டி அறிவிப்பு அவ்வளவுதான், பெரிய பெரிய வித்தியாசம் இல்லைங்க. தேங்க்யூ சார். அடுத்ததா நம்ம தேவைக்காக நிறைய சேட்டலைட்ஸை ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்பிட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கிறப்ப ஸ்பேஸ் ஜங்க் அப்படின்றத பத்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சார். இது இப்ப புது ஒரு துறை. நான் நான் 4 பில்லர்னு போட்டேன். இப்போ ஒரு 5வது பில்லர் உருவாகி இருக்குது. 5வது பில்லர் உருவாகி இருக்கு. அதை பத்தி அதாவது என்ன அப்படின்னா, இந்த சேட்டலைட் எல்லாம் செஞ்சுட்டு அந்த சேட்டலைட் அது சரியா வேலை செய்யுதா, பணி புரியுதா அப்படிங்கிறத பாக்குறத தாண்டி இந்த சேட்டலைட் மேல ஏதாவது பிடிச்சிருமா அப்படிங்கிற ஒரு டிராபிக் போலீஸ் இருக்காரு இல்லைங்களா. டிராபிக் போலீஸ் வந்ததே டிராபிக் அதிகமான பிறகுதான். அதே மாதிரி ஒண்ணு எல்லா விண்வெளி மையத்திலையும் உருவாகிட்டு இருக்கு. இந்தியாவிலையும் அது மாதிரி பெங்களூர்ல ஒன்று உருவாக்கி இருக்கோம். இப்போ இதை 2 கட்டமா, ஒண்ணு இது மாதிரியான கழிவுகள் எங்க இருக்கும், டெப்ரிஸ், அது நம்ம சேட்டலைட் வடிக்காம இருக்கிற ஒன்று பாத்துக்கிறோம். இன்னொன்னு இனிமேல் நாம உருவாக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அது 2-3 வகையில பண்றோம். இப்போ இன்னைக்கு சேட்டலைட் லான்ச் பண்றோம்னா கூட இந்த சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணும்பொழுது இதனுடைய வழியில இது மாதிரியான டெப்ரி கண்ட்ரோல் எல்லாம் ஏதாவது வருதான்னு பார்த்துட்டு அது இல்லாத போது தான் அனுப்புவோம். அதனால சேதம் எல்லாம் பார்த்துக்கிறோம். 2வது, இங்க அனுப்புனா வர்றவங்க கூட இப்ப எல்லாம் பூமிக்கே வர்ற மாதிரி தான் பாக்குறோம். அதாவது சேட்டலைட் மட்டும் அதனுடைய ஆர்பிட்ல போகும். அதுவும் கூட அந்த ஆயுள் காலம் முடிஞ்சா அதை எப்படி டெப்ரி இல்லாம பண்றது அப்படிங்கிற வழிமுறைகள் இருக்கு. அதை கடைபிடிப்போம். அதே மாதிரி சேட்டலைட் போகக்கூடிய 3-4 ஸ்டேஜ் இருக்கக்கூடிய லான்ச் வெஹிக்கிளும் திரும்ப பூமிக்கே வந்துடுற மாதிரியும் எரிஞ்சிடற மாதிரியும் அங்க போய் டெப்ரி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற வகையில வழிமுறைகள் இருக்கு. இது எல்லாம் தாண்டி இதுவரைக்கும் அந்த இதுகளை எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத சர்வதேச அளவில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள், ஏன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணணும் இது, அதை எடுக்கணும்னு பாக்குறோம். ஆனா இந்தியா என்ன பொறுத்தளவுக்கு முதல்ல இருந்தே அதிகமான கழிவுகளை உருவாக்குறது இல்லாம கழிவுகள் வராம இருக்கிறதுக்கான முன்னேற்பாடுகளையும் இந்தியா முதல் முறையே செஞ்சுட்டு இருக்கு. அதனால இனிமேல் வராம இருக்கிறது பாத்துக்கிறோம். இனிமேல் அதனால் வரக்கூடிய இப்ப இருக்கக்கூடிய செயற்கைக்கோளுக்கு பாதுகாப்பு எப்படின்னு அதையும் பாத்துக்கிறோம். இதை தாண்டி இந்த இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை நீக்கிறதுக்கும் முயற்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு. தேங்க்யூ சார். அடுத்ததா டிரைவர்லெஸ் கார் லான்ச் பண்ண இந்தியா எப்போது தயாரா ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சார். இந்தியர்கள் தயாரானா அவங்க சரியாயிரும். ஏன்னா நம்ம டிரைவர் இருக்கக்கூடிய காரே நம்ம ஓட்டுறதுக்கு தயங்குறோம். ஏன்னா இது பெரிய சேலஞ்சு தான். ஏன்னா எனக்கு தெரியும், நரேன் கார்த்திகேயன் எங்க ஊர்காரர் தான். அவர் ஃபார்முலா 1 கார் ஓட்டுவாரு. ஆனா எவ்வளவு பேர் நம்புவீங்கன்னு தெரியல, அவர் இந்தியாவுக்கு அவர் டிரைவர் சீட்ல அவர் உட்கார மாட்டாரு. ஏன்னா நம்முடைய டிராபிக் அது மாதிரி இருக்கு. அதனால இட்ஸ் வெரி சேலஞ்சிங். இந்தியா இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி சேலஞ்சிங். அஃப்கோர்ஸ் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ட்ரோன் இருக்குன்னா கூட ட்ரோன் கூட இட்ஸ் கோயிங் அன்மேன்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள் தான்.
அதுவும் கூட இப்ப ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு மோதிடக்கூடாது அப்படிங்கிற முன்னேற்பாடாக இப்ப இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பத்துல அது மாதிரி பண்ண முடியும், இல்லைன்னு இல்லை. ஏன்னா அது ஆள் இல்லாத கார் வரும் பொழுது அப்படி பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனா நம்ம ரோடுகள் அதுக்கெல்லாம் கூட அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கணும். இல்லைன்னா இது அது பண்றது ஒரு விஷப்பரீட்சையா போயிடும் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். அடுத்ததா, இன்றைய இந்தியாவில் தாய்மொழி கல்வி மற்றும் ஆங்கிலம் மட்டும் நம் வளர்ச்சிக்கு போதுமானதா? நான் ஓரளவு வளர்ந்துருக்கு நம்புறீங்களா? எனக்கு 2 மொழி தாங்க தெரியும். அறிவியல் கேள்வி கேட்க சொன்னா அரசியல் கேள்வி சார், அடுத்ததா வந்து மூணோட ஆப்போசிட் சைடுல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சார். ஒரு ஸ்கூல். ஓகே, மூணோட ஆப்போசிட் நம்ம பார்க்காத சைடு, அப்படி அர்த்தம். ஏன்னா 3ங்கிறது குளோபலா இருக்கும்போது அதுக்கு ஆப்போசிட்ங்கிறது எங்க இருந்து பார்த்தாலும் ஆப்போசிட் வருமா இருக்கு. நம்ம பூமி இருந்து பார்க்கணும், பூமி இருந்து ஒரு பக்கம் தான் பார்க்க முடியும், இன்னொரு பக்கம் பார்க்க முடியாது. அது செயற்கைக்கோள் வச்சு நிறைய பார்த்துருக்கோம், செயற்கைக்கோள்கள் வச்சு நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். அது வந்து ஆனா இந்த பக்கம் இருக்கிறத விட அந்த பக்கம் கொஞ்சம் இது கிரேட்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா வெளிமன்றத்திலிருந்து வர்றது வந்து அதிகமாக இம்பாக்ட் ஆகுறது அந்த பக்கம். அதனால ஒண்ணு. 2வது வந்து அங்க கொஞ்சம் கனிம வளம் கூட கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. அதனாலதான் நிலவு அப்படிங்கிறது ஒரு கிரகத்திலிருந்து மட்டும் பிஞ்சு போகல, பூமியிலிருந்து கொஞ்சமும் செவ்வாய் மாதிரி இன்னொரு கிரகம் வந்து அடிச்சு எடுத்துட்டு போச்சு, அது 2 சேர்ந்து உருவானது அப்படிங்கிறதுக்காக. முன்னாளைக்கும் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் மினரல் காம்போசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதே மாதிரி அங்க வந்து அட்மாஸ்பியர் இல்லாதனால நிறைய சின்ன சின்ன விண்கற்கள் வந்து மோதிட்டே இருக்கும். அந்த மோதல் வந்து அந்த சைட்ல கொஞ்சம் அதிகம், நம்ம பூமிக்கு சைடு இருக்கிறத விட. இது 2ம் ஒரு முக்கியமானதுன்னு நினைக்கிறேன். சார், அதே இதுல இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சார். நிலாவின் மறுபக்கம் ஏன் சந்திரயான் 2 லான்ச் செய்யவில்லை? ஓகே, இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம வந்து சந்திரயான் 2 லான்ச் பண்ணும்போது இங்கிருந்து பூமியிலிருந்து நம்ம கான்டாக்ட் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு மாதிரி தான் நம்ம பண்றோம். நம்ம முதல்ல பண்ணது அது மாதிரி தான் பண்ணிருந்தோம். இது பாத்தீங்கன்னா அது இறங்கினா பிறகு அங்கிருந்து கம்யூனிகேஷன் வர்றது வந்து பூமியிலிருந்து பாக்குற மாதிரி. இது இல்லாம செகண்டரி வந்து ஆர்பிட்டர் எடுத்துக்கலாம். இப்ப நீங்க பின்னால்தான் போகணும் அப்படிங்கிற பொழுது முழுக்க நீங்க அந்த ஆர்பிட்டர் மூலியமா இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் வச்சு அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஏன்னா முதல் முறையா போறதுனால நீங்க வந்து இருக்கக்கூடிய தொலைத்தொடர்பு சரியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக முதல் முறையா உங்க பையன் ஒரு ஊருக்கு போறான், அவன் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவன் கூட கம்யூனிகேஷன் வச்சுக்க நீங்க விரும்புறீங்க. அவன் கொஞ்சம் முன்னேறிட்டான்னா ஒரு வாரத்துக்கு இருக்கோ ஒரு மாசத்துக்கு இருக்கோ அவர் கம்யூனிகேஷன் பண்ணலாம். அது மாதிரிதான். அதனால முதல் முயற்சிகள் எல்லாமே எல்லா நாடும் நேரடியா பூமி பார்க்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறது தான் முயற்சி பண்ணுவாங்க. அப்போலோ இது எல்லா இடங்களையும். சைனா வந்து 3-4 முறை அது மாதிரி பண்ணா பிறகு அப்புறம் அந்த பக்கம் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி புதுசா என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக ஆர்பிட்டர்ல பார்த்துருக்கிறோம். இருந்தாலும் இறங்குறாங்க. ஆனா இறங்கினாலும் இப்ப சந்திரயான் 2 ஆர்பிட்டர் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி ஒன்னு முதல்ல சுத்திட்டு இருக்கு. அது மூலயமா அவங்க கான்டாக்ட் வச்சுக்கிறாங்க. இது மாதிரி பண்ணலாம். ஆனா முதல் முயற்சியாக இறங்கும் பொழுது எந்த நாடும் முன்னாடி இறங்குறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இப்பவே தெரியும், சந்திரயான் 2 இப்ப கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம பூமியிலிருந்து பார்க்க முடிஞ்சது. கடைசியில போகல, அதனுடைய தொலைத்தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டதுனால. ஆனா அந்த பக்கம் போயிருந்துச்சுன்னா ஏன் விழுந்துச்சு, எப்படி விழுந்துச்சு, என்னன்னு கூட நம்ம சொல்லியிருக்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும்பொழுது யூ ஷுட் பி ரெடி ஃபார் ஃபெயிலியர் ஆர் சக்சஸ். அதனால இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் யூ ஷுட் லேர்ன். டு லேர்ன் யூ ஷுட் நீட் த டேட்டா. டு கெட் த டேட்டா யூ ஷுட் லேர்ன் ஃப்ரம் சைட். ஐ திங்க் தட் இஸ் லாஜிக்கல். தேங்க்யூ சார். அடுத்ததா வந்து ரீசெண்டா தமிழ்நாட்டுல வந்து ட்ரோன் ஆம்புலன்ஸ் ஒன்னு லான்ச் பண்ணாங்க. சோ அது வந்து தினப்பயன்பாட்டுக்கு வருமா? அப்படி இருக்கும்போது என்ன நிலைப்பாடு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சார். ஓகே, இது வந்து பரீட்சாத்மா தாங்க தான். நான் சொன்னதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு பண்ணிட்டோம். பட் பரீட்சாத்தமானது அது. இப்போ இதுக்கு வந்து பல இது இருக்கு. ஒண்ணு வந்து இது பரீட்சாத்தமா பண்ணும் பொழுது அதற்கான அனுமதி கொடுக்கப்படுது. ஆனா இது ரெகுலரா பண்ற பொழுது
அதற்கான அனுமதி. இப்போ எப்படி கார் ஓட்டுறதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி ட்ரோன் அப்படிங்கிறது ட்ரோன் ஓட்டுவதற்கு லைசன்ஸ் அதாவது கொடுக்கறது வித்தியாசமா இருக்கும். ஏன்னா கார் லைசன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, கார் டிரைவருக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. அவர் என்னைக்கெல்லாம் விட்டு எடுக்கிறாரோ, எப்பெல்லாம் ஓட்டுறாரோ, எந்த பாதையில் போறாரோ ஒவ்வொரு முறையும் லைசன்ஸ் வாங்குறது இல்லை. ஆனா ட்ரோன் அது மாதிரி கொடுக்க முடியாது. விவாதம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா ட்ரோன் அது மாதிரி கொடுக்க முடியாது. விமானம் எப்படி போகுது ஒவ்வொரு முறையும் போகும் பொழுது இது ஆகணும். அதே மாதிரி ட்ரோன் இப்ப இருக்கிற அளவுல ஒவ்வொரு முறையும் எடுக்கும்போது அதுக்கு அனுமதி கொடுத்தாகணும் அப்படிங்கிற நிலைமை தான் இருக்கு. அது என்ன பண்ணணும், எப்படி சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற விவாதங்கள் இருக்கு. அதுக்கு பின்னாலதான் அதை பத்தி பேச முடியும். ரெகுலரா டே டு டே பண்ணணும் அப்படின்னா. ஏன்னா இப்போ வந்து ட்ரோன் ஆபரேஷன் இஸ் கண்ட்ரோல்ட் அண்ட் லைசன்ஸ்டு பை த அத்தாரிட்டிஸ். நம்ம வந்து நினைச்ச நேரத்தில் எடுத்துட்டு நம்ம ட்ரோன் போகக்கூடாது. போனோம்னா 100 மீட்டர் தூரத்துக்கு தான் அவங்க வீட்டு அந்த அந்த நேரத்துல பண்ற மாதிரி இருக்கும். சிட்டிக்குள்ள வரும்பொழுது யூ ஷுட் கெட் அ பர்மிஷன், யூ ஷுட் கெட் அ கிளியரன்ஸ். அதுக்கானது ப்ரூவ் பண்ணணும். இதுக்கு வந்து பரீட்சார்த்தம் தான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா இது ரெகுலேஷன்ஸ் ஒன்ஸ் இட் கம்ஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் பாசிபிள். One last question sir. இதோட முடிச்சலாம். லாஸ்ட் क्वेश्चन கேள்வி சார். வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்தியாவில் கிராமப்புறங்களில் அறிவியல் வளர்ச்சி, கிராமப்புற மாணவர்களின் அறிவியல் ஆர்வம் குறித்த நிலை. அறிவியல் ஆர்வம் நிறைய இருக்குங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன அறிவியல் அப்படிங்கிறது வந்து உண்மையிலேயே இந்த கேள்விகள் வெள்ளந்தியான கேள்விகள் அப்படிம்பாங்க. அந்த கேள்விகள் வந்து அங்க அதிகமா உருவாகுது. என்ன பொறுத்தளவுக்கு அவர்களுக்கு அதிகமா உருவாகுது. அதனாலதான் நம்ம வந்து அங்கிருந்து அந்த ஆர்வத்தை உருவாக்கி எடுத்துட்டு போனா நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற முயற்சிகள் பண்றோம். ஆனா குழந்தையா வரும்பொழுது எல்லா குழந்தைக்கும் ஒரு குழந்தை தான். ஓகே, அவன் நல்லவன் ஆவதும் செய்யவர் ஆய்வதும் அன்னை வளர்ப்பதில்லைங்கிற மாதிரி அது கிராமம் நகரம் அப்படி இல்லை. குழந்தையா வரும்பொழுது எல்லாருமே அந்த கொஸ்டினோட தான் வர்றாங்க. அந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு எப்படி நாம் எடுத்துட்டு போறோங்கிற பொறுத்து ரெண்டு பக்கம் வித்தியாசம்லாம் போகலாம். என்ன பொறுத்த அளவுக்கு ரெண்டு பக்கமும் சரியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது. ஆனா அடுத்த கட்டம் வரும் பொழுது அந்த கேள்விகளை நம்ம அப்படியே மழுங்கடிக்கிறோமா, அந்த கேள்விகளை நம்ம கொஞ்சம் உசுப்பி விடுறோமாங்கிறத பொறுத்து தான் அதனுடைய வளர்ச்சி வரும். அது சரியா புரிஞ்சுக்கணும். சின்ன குழந்தை கேள்வி கேட்குன்னா பெசாமடா அப்படின்னா இதாகாது. நான் சின்ன பைசா இருக்கும்போது என்னுடைய கேள்விகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்பவும் விசித்திரமா இருக்கும். அதை வந்து எங்க அப்பாவோ என்னுடைய ஆசிரியரோ தட்டி கழிச்சிருந்தாருன்னா நான் இன்னைக்கு உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்க முடியாது. உங்களுடைய இந்த கேள்விகள் என்னென்ன கேள்வி கேட்குறீங்களோ அந்த பதிலும் கூட என்னால சொல்ல முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது வந்து அந்த சமயத்துல தட்டி கொடுக்காம இருந்தாங்கன்னா அது கிராமம் நகரம் அப்படிங்கிற வித்தியாசம் இல்லாம போகும். கிராமம் வந்து அவ்வளவு தாழ்வு இல்லை, நகரமும் அவ்வளவு பெருசு இல்லை, எல்லாரும் ஒண்ணுதான். ஆனா அது எப்படி நம்ம எடுத்துட்டு போறோங்க பொறுத்து. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். இன்னும் கேள்விகள் வந்து கொண்டிருக்கு, ஆனா நேரம் காரணமா இதோட நம்ம நிப்பாட்டிக்கிறோம் சார். தேங்க்யூ சோ மச் சார். அதாவது உங்களோட பிஸியான ஷெட்யூல்ல எங்களோட இன்விடேஷன் அக்செப்ட் பண்ணி இவ்வளோ நேரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக இவ்வளோ எளிமையா, அதாவது ஒரு சயின்டிஸ்ட்னா வந்து அவங்க பேசுறது புரியவே புரியாது அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட எப்பயுமே இருக்கு. ஏன்னா நாங்களாம் ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது ஐயோ சயின்ஸ் கிளாஸ்ன்னு ஓடின நாட்களும் உண்டு. அப்படி எவ்வளவோ காம்ப்ளிகேட்டடான சயின்டிபிக் டேர்ம்ஸையும் சயின்டிபிக் விஷயத்தையும் ரொம்ப எளிமையா ஈவன் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அண்ட் எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கும் தேங்க்யூ. அண்ட் நிறைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இதுல வர முடியாம யூடியூப்ல பார்த்திருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும். தேங்க்யூ. நிறைய செய்தியாளர்களும் கலந்துட்டு இருக்காங்க சார். அவங்களுக்கும் மிக்க நன்றி சார். அவங்களும் கடைசி வரைக்கும் ரொம்ப ஆர்வமா இந்த நிகழ்ச்சியை கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சார். இல்ல ஊடகவியலாளர் நல்லா பண்ணணும். ஏன்னா இது அது அவங்களுடைய தார்மீக கடமைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்தியா தானே வளர்ந்துடாது சொல்லிங்களா, இந்தியா தானே வளர்ந்துடாது. அந்த வளர்ச்சினா கண்டிப்பா அந்த மயில்சாமி அண்ணாவின் வளர்ச்சிக்கும் அவர்கள் காரணம். அவங்க எல்லாம் நான் படிச்சதுனாலதான் எனக்கும் அறிவியல் மேல ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு. அப்புறம் என்னையும் போல அவங்க வளர்த்தி விட்டாங்க. இது வந்து நான் ஒரு பக்கம் காமிச்சு இல்லையா, அந்த சக்கரம் மாதிரி தான். அடுத்த சக்கரம் அடுத்த தலைமுறை வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவர்களுடைய தார்மீக கடமை நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய செய்யுங்க, நிறைய நடக்கும். நாட்டில் நல்லதே நிறைய நடக்குதுங்க. அதை நீங்க கண்டிப்பா அதை நாம எடுத்துட்டு போக வேண்டிய நம்முடைய கடமை. நன்றி சார். உங்க பங்கேற்கும் விளக்கங்களும் எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மேல உத்வேகம் கொடுக்கிறது. நாம இன்னும் தொடர்ந்து இது போல நடத்துவோம் என்ற நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகிறோம் சார். Thank you, sir. Thank you, sir.